উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন আগমনকারী উপমহাদেশ আগমন বাংলায় আগমন বাংলায় যে নামে পরিচিত ভারতের প্রথম কুঠি বাংলার প্রথম কুঠি বাংলা ত্যাগ ভারত ত্যাগ আগমনকারী পর্তুগিজ প্রথম আগমনকারী হলেন পর্তুগিজ উপমহাদেশে আগমন 1898 সালে কালিকট বন্দরে 1498 সালে কালিকট বন্দরে বাংলায় আগমন 1516 সালে হুগলিতে বাংলায় যে নামে পরিচিত ফিরিঙ্গি ভারতের প্রথম কুঠি কোচিন বাংলার প্রথম কুঠি হুগলি বাংলা ত্যাগ 1666 ভারত ত্যাগ 1961 ওলন্দাজ বা ডাচ 1630 সালে ওলন্দাজ কালিকট কেরালা চুচুড়া ও বাঁকুড়ায় 1805 সালে এবং 1805 সালে ডিনেমার বা ডেনমার্ক 1916 সালে 1976 সালে ডিনেমার ত্রিবাঙ্কুর তাঞ্জোর জেলা শ্রীরামপুর 1676 সালে 1845 সালে ইংরেজ 1608 সালে 1600 সালে আকবরের দরবারে প্রথম আসে 1600 সালে তাবে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট গুজরাট এবং হরিপুর আর 1947 সালে ফরাসি 1674 সালে মতান্তরে 77 সালে 1674 সালে ফরাসি সুরাটে প্রথম আসে সুরাটে 1668 সালে চন্দননগর 1753 এবং 1954 1793 এবং 1954 1498 সালে পর্তুগিজ নাবিক 1498 সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম 1514 সালে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন পর্তুগিজরা 1514 সালে পর্তুগিজরা উড়িষ্যার পিপিল নামক স্থানে আর 1514 সালে বাংলার প্রথম আসে পর্তুগিজরা 1516 সালে পর্তুগিজরা 1518 সালে চট্টগ্রামতে আসতে শুরু করে পর্তুগিজ 1518 সালে এই সময় চট্টগ্রামের সদস্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় 1612 সালে ইংরেজ সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে উপমহাদেশে প্রথম কুঠি স্থাপন করেন সম্রাট শাহজাহানের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে সর্বশেষ উপমহাদেশে আসে ফরাসিরা 1760 সালে বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে উপমহাদেশ ফরাসিদের প্রভাব কমে যায় ক্যালেন্ডার ইংরেজ শাসনামল পলাশী যুদ্ধ 1757 সালে নবাবের পরাজয় বাংলা বিহার উড়িষ্যা দেওয়ানি লাভ দৈত্য শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় 1793 সালে ভারতে উপমহাদেশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা আর আত্মীয় সভা গঠন রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলন শুরু কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপন 1862 প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত 1874 সালে আসাম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন 1877 সৈয়দ আমির আলী ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন রানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল হলেন অক্টাভিয়ান হিউম উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন রাজা রাধাকান্ত দেব অন্যান্য সহায়তায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা বাংলা সংবাদ বেঙ্গল গেজেট প্রতিষ্ঠা সতীদাহ প্রথাকে অমানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন এটি হলো 1829 সালে বেঙ্গল গেজেট প্রতিষ্ঠা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা 1817 সালে
ব্যাংক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা, প্রথম রেলগাড়ি চালু 1853 সালে, প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ, প্রথম খাজনা আইন চালু, ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক বেনামে প্রকাশ, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অক্টোপাস, বঙ্গভবন মুসলিম লীগ গঠন, বঙ্গভঙ্গ রদ 1911 সালে, 1905 এবং 1911, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ, লখনৌ চুক্তি, বেঙ্গল প্যাক্ট, ভারত শাসন আইন পাস, মোহাম্মদ আলী জিন্না দৈত্য তত্ত্বের প্রকাশ, মুসলিম লহর প্রস্তাব। আর 20 ফেব্রুয়ারি 1948 সালের মধ্যে ভারত ত্যাগ, ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। 20 ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ। এপ্রিল 20 নেহরুর পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। 19 জুলাই দুটি রাস্তার ঘোষণা। আগস্ট 14 তারিখ স্বাধীনতা লাভ। ইংরেজ শাসন, উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের কথা। 1660 সালে জব চার্নক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে সুলতান মৌজান বাণিজ্যিক স্থাপনের জন্য বাদশাহী ফরমান লাভ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিম উন শাহ কলকাতা সুলতান গোবিন্দপুরের মালিকানা মাত্র 16,000 টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। সুলতান গোবিন্দপুর ও মালিকানা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। 9 ফেব্রুয়ারি কোম্পানির সাথে সিরাজউদ্দৌলার সন্ধি হয়। 23 জুন পলাশী যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করেন। চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার কোম্পানিকে হস্তান্তর শর্তে মীর কাসিম নবাব হন। চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার কোম্পানিকে 1760 সালে। 1764 সালে বক্সারের যুদ্ধ ইংরেজদের প্রত্যাহার করার জন্য মীর কাসিমের চেষ্টা যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত। 1775 সালে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে রবার্ট ক্লাইভের দেওয়ানি লাভ। এলাহাবাদ চুক্তি, লর্ড ক্লাইভ এলাহাবাদ চুক্তি। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর লর্ড ক্লাইভ 1665 সালে দিল্লির সম্রাট মুঘলের সাথে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল শাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দেওয়ানি লাভ করে বার্ষিক 16 লক্ষ টাকার বিনিময়ে। দ্বৈত শাসন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয় 1665 সালে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে নামমাত্র নিজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও সহায়তা অর্পণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম পরাজয়ের পর লর্ড ক্লাইভ প্রথম বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। 1767 সালে দেশে ফিরে আসেন এবং 74 সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। লর্ড ক্লাইভ 1774 সালে। লর্ড কার্টিয়ার। পরে সমগ্র দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে প্রায় 1 কোটি মৃত্যুবরণ করে। বাংলায় 1176 সালে, ইংরেজি 1770 সালের দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 76 মহন্ত নামে পরিচিত। এ সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার। বাংলার গভর্নর জেনারেলের শাসন, ওয়ারেন হেস্টিংস। 1772 সালে হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত প্রথমে দ্বৈত ব্যবস্থা গৃহীত করেন। উপমহাদেশের প্রথম রাজত্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণে আনেন ওয়ারেন হেস্টিংস। পাঠশালা বন্দোবস্ত করেন ওয়ারেন হেস্টিংস পাঠশালা বন্দোবস্ত করেন। 1773 সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অফ নিয়ামক আইন পাশ হওয়ার পর মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল পদে উত্তীর্ণ হন। তার শাসনামলে 1784 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন 1858 সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। বাংলার শেষ গভর্নর ও প্রথম গভর্নর জেনারেল তিনি 1780 সালে কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় 1793 সালে দাসশালা ভূমি বন্দোবস্ত করেন। 1793 সালে 22 মার্চ তিনি দানশালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন।
ইতিহাসে এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথা সূত্রপাত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 1950 সালে প্রজাতন্ত্র আইনের মাধ্যমে বাতিল হয়। নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন করেন। কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধি চালু করেন, পরবর্তীতে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস নামে পরিচিত হয়। 1793 সালে মে মাসে তিনি 48টি রেগুলেশন বা আইন নিয়ে ঐতিহাসিক শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন, কর্নওয়ালিস কোড নামে পরিচিত। লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক ও অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন। মহীশূর শাসনকর্তা বীর টিপু সুলতান এই নীতি গ্রহণ করতে বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। টিপু সুলতান দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করেন। এতপর 1799 সালে ওয়েলসলি চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধে টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজদের নেতৃত্ব দেন ওয়ালেসলি ভ্রাতা আর্থার ওয়ালেসলি। লর্ড ওয়ালেসলি 1800 সালের 4 মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ওয়ালেসলি প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড হেস্টিংস মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ব্রিটিশ বিরুদ্ধে সীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রায় 200টি দুর্গ দখল করেন। 1820 সালে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি রায়াত প্রথা চালু করেন। এ সময় রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 1813 কর্ণাটকের চিরস্থায়ী সূর্যাস্ত দেখতে 10 মিলে ভিড় জমায়। কর্ণাটকের কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সূর্যাস্ত আইন মনে রাখা সহজ। লর্ড কর্নওয়ালিস সূর্যাস্ত আইন 10 মিলে 10 সালা ভূমি বন্দোবস্ত। সূর্যাস্ত আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। আর 10 মিলে আর জমায় আর জমিদারি প্রথা। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন। লর্ড বেন্টিন 1819 সালের 4 ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার আইন প্রণয়ন করেন। 1933 সালে 4 মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল একবার প্রবর্তিত হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়। মাধ্যমে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে উত্তীর্ণ হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন প্রথম অফিস আদালতে ফরাসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন। লর্ড ডালহৌসি তিনি সত্যলিপি প্রণয়ন করেন, সকল রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন। ডালহৌসি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিনি 19 সালে বিধবা প্রথা আইন পাশ করেন 1856 সালে। ডালহৌসির সাদা বিড়াল টাকে ডাকো, সত্য বিলোপ নীতি, বিবাহ আইন, ডালহৌসি, টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা। লর্ড ক্যানিং রানী কর্তৃক ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অবসান করে। এর মাধ্যমে 1858 সালে ভারতবর্ষে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন আসে। তিনি সর্বপ্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন ক্যানিং। 1861 সালে লর্ড ভারতবর্ষের প্রথম পুলিশি সার্ভিস চালু করেন। লর্ড মেও 1872 সালে লর্ড মেও শাসনামলে ভারতবর্ষের প্রথম আদমশুমারি হয়, সেন্সাস। লর্ড লিটন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 1878 সালে সশস্ত্র আইন পাশ করেন। লর্ড রিপন সমগ্রপত্রে আইন রহিত করেন। তিনি 1872 সালে প্রাথমিক ও সংস্কারের জন্য ফ্যাক্টরি আইন চালু করেন। লর্ড শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ফ্যাক্টরি আইন চালু করেন। এ দ্বারা শ্রমিকের দিনে 8 ঘন্টা কাজ করার নিয়ম চালু হয়। লর্ড কার্জন স্মরণীয় হয়ে আছেন বঙ্গভঙ্গ তথা বাংলাদেশকে দুভাগে ভাগ করার জন্য। লর্ড কার্জন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করেন। কলকাতায় বৃহত্তম গ্রন্থাগার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড মিন্টো সংস্কার আইন এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে 1911 সালে 16 ডিসেম্বর দিল্লি বরাবর রাজা জর্জ পঞ্চম বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।
12ই ডিসেম্বর দিল্লি 1911 সাল বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশকার ভারতবর্ষের লর্ড হাঞ্জির কলকাতা থেকে দিল্লিতে হস্তান্তর করা হয় 1912 সালে। এই বঙ্গভঙ্গ তথা বাংলা প্রদেশে দুটি ভাগ করা হয় লর্ড কার্জন। ম্যান্ডেন চেমসফোর্ড সংস্কার আইন 1919 সালে শাসন আইন নামে পরিচিত। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসর বড় লাট ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লেমেন্ট অ্যাটলি। ভারত শাসন আইন পাশ হয়। অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড ফ্রেডরিক জন বোরোজ। ক্যানিং কলকাতা মুদ্রা প্রতিষ্ঠা পলিসি ব্যবস্থা নীল কমিশন ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতে স্বত্বশাসন প্রদানে সদস্য আর ব্রিটিশ মিশন 1976 সালে 24 ভারতে আসে। গভর্নর লর্ড ক্লাইভ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং লর্ড ক্লাইভ ভাইসর লর্ড ক্যানিং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা লর্ড ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিং লর্ড কর্নওয়ালিস রাজা রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টি লর্ড ক্যানিং লর্ড মেয় লর্ড কার্জন লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড মিন্টো লর্ড চ্যামসফোর্ড লর্ড আরডউইন লর্ড ডাউলিডং লর্ড লিনলিথগো লর্ড ওয়াভেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। বাংলায় বিদ্রোহ সশস্ত্র আন্দোলন ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 15 শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপের আগ্রাসী মনোভাব কৃষক মুখের হাসি আনন্দে কেন্দ্রিত থাকে, তখন বিদ্রোহ থাকে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম বিদ্রোহ ফকির বিদ্রোহ 1660 থেকে 1800 পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ফকির মাজদু নেতৃত্বে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়। ফকির মাজদু শাহের নেতৃত্বে 1668 সালে বক্সারের যুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসী মীর কাসিমকে সহায়তা করেছিলেন। 1768 সালে ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহ, ভাবানী পাঠক ও মুসা শাহ চেরাগি আলী প্রথম মৃত্যুবরণ আন্দোলনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ফকির মাজনু শাহের মৃত্যুর পর চাকমা বিদ্রোহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী চাকমা সম্প্রদায় 1776 থেকে 1889 পর্যন্ত ইংরেজির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ করে তা চাকমা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন জোয়ান বক্স খান। 1890 সালে ইংরেজরা চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তিতুমির ও বাঁশের কেল্লা ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু করেন। তিনি 1822 সালে মক্কা হজ করতে গেলে মাওলানা সৈয়দ আহমেদ বেলভেরির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার শিষ্য হন। মাওলানা আহমেদ বেরেলভির সৈয়দ আহমেদ মাওলানা বেলভেরি ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হয়। 1825 সালে বারাসাত মহকুমার 24 পাড়া কিছু অংশ নদীয়া জেলার কিছু অংশ নিয়ে রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তিতুমিরের শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বারাসাতে বিদ্রোহ নামে পরিচিত। নারিকেল বাড়িয়াপাড়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমির প্রথম বাঙালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র শহীদ হন। তিতুমির ফারায়েজি আন্দোলন নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ 1781 সালে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় সামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ফরজসমূহ পালনের জন্য তিনি জোর প্রচার করেন। ফরজ আন্দোলনে পরিচিত। কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলাকে দুরুল হারব বা বিধর্মীদের রাজ্য বলে অভিহিত করেন। বাংলাকে দুরুল হারব বা বিধর্মীদের রাজ্য বলে অভিহিত করেন। দুদু মিয়া হাজী শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র মহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া অঞ্চল নেতৃত্ব দেন। ধর্মীয় সংস্কার আল্লাহই প্রতিনিধি, জমিতে কাজ না হতে আল্লাহর পরিপন্থী। এই দুদু মিয়া সর্বপ্রথম বলেন জমিতে কাজ না হতে আল্লাহর আইন পরিপন্থী। দুদু মিয়া তিনি পঞ্চায়েত সংগঠন ঘোষণা করেন। 1857 সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ 1855 সালে 16 জুলাই ইংরেজ সেনাপতি মেজর বেরোজ নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী সাঁওতাল আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে সাঁওতাল বাহিনী জয়লাভ করে। 1855 সালে 16 জুলাই
1855 সালে 16ই জুলাই। সিপাহী বিপ্লব। পলাশী যুদ্ধের 100 বছর পর 1857 সালে লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনামলে ভারতে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সিপাহীদের নেতৃত্বে ব্যাপক অস্ত্র সংগঠিত হয়। 1853 সালে এনফিল্ড নামক এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার শুরু হয়। গুজব রটে পর্তুগিজরা এনফিল্ড শূকর ও গরুর মাংস চর্বি দিয়ে তৈরি। এতে মুসলিম হিন্দু সম্প্রদায়ের ধারণা হয়েছিল তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার এই কার্তুজের প্রচলন করে। 1853 সালে 1857 সালে 26শে মার্চ বঙ্গভঙ্গের ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাহাদুর শাহ পার্ক, লক্ষ্মীবাজার। মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী ঘোষণা করা হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী ঘোষণা করা হয়। 1957 সালে জাতিমঙ্গল নবাবের বাহাদুর শাহ পার্ক। 1857 সালে ইংরেজ প্রথম বিচারে অসংখ্য বীরকে ফাঁসি দিয়ে ময়দানে ঝুলিয়ে রাখে। নীল বিদ্রোহ। 1800 সালে ইউরোপে বিপ্লবকে ফেলা হয়। নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ সর্দার বিশ্বনাথ। নীল দমন করার জন্য 1861 সালে নীল দমন অভিযান ঘোষণা করেন। জনগণ ও আন্দোলনের দানবীর ও বাংলার হাতেম ভাই। 1772 সালে হুগলি জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন নামে পরিচিত। হুগলি জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1806 সালে তিনি মুহসিন ফান্ড নামে একটি তহবিল চালু করেন। সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য তিনি আর্থিক লাভ করেন। তিনি হুগলি জেলায় হুগলি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, হুগলি ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইমামবাড়া তার সমাধি রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ডেভিনহালি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 1860 সালে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 1828 সালে তারকানাথ প্রতিষ্ঠা। 1829 সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বেন্টিং সতীদাহ প্রথা রদ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ মীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, আর জাতীয় কংগ্রেস, আর বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গহিন্দু অসন্তুষ্ট আন্দোলন, তাই হলো স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি, সূর্য সেন। অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে জাতির জনক হিসেবে গান্ধীর জন্ম 1869 খ্রিস্টাব্দের 2 অক্টোবর। তিনি ভারতের গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তার রাজনৈতিক উত্থান ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে দ্য ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তিনি 1921 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তার উপাধি ছিল মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথ এই উপাধি দেন। মহাত্মা বাপুজি তার আত্মজীবনীমূলক দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স উইথ দ্য ট্রুথ। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সংগ্রহ অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচিত। 1946 সালে তিনি বাংলাদেশের নোয়াখালী ভ্রমণ করেন। নোয়াখালী সোনাইমুড়ি গান্ধী জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে। 1948 সালে 30 জানুয়ারি দিল্লির একটি পথসভা চলাকালে হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম গডসে গুলি করে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম গডসে গুলি করে এবং মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে। লখনৌ চুক্তি, এটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গৃহীত চুক্তি নামে পরিচিত। রাওয়াল আইন ও হত্যাযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেন। আর স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট, সাইমন কমিশন, নেহেরু রিপোর্ট, আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত শাসন আইন, কৃষক প্রজা পার্টি, 47 সালের প্রাদেশিক নির্বাচন। এবারে দ্বিজাতি তত্ত্ব, লাহোর প্রস্তাব, ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন, 50-এর মন্থনী সাহিত্য সংস্কৃতি, তেভাগা আন্দোলন, টং আন্দোলন, মন্ত্রী মিশন, মুখ্যমন্ত্রী, তৃতীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন লর্ড
ক্লাইভ। প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ৭৬ মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশের ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার। বাংলায় দ্বৈত শাসন বিলুপ্ত করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। বাংলায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং। ভারতবর্ষে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জ। কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করেন লর্ড কার্জন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে যে পরিকল্পনা মোতাবেক 1947 সালের রেডক্লিফ কমিশন সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন সাধককে লর্ড বেন্টিং। লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা অবশ্যের নাম কি? হান্টার্স কমিশন। ভারতবর্ষের প্রথম রাজস্ব রেকর্ড স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ইন্ডিয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন বিলুপ্ত করে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনা হয় 1858 সালে। ভারতবর্ষের প্রথম আদর্শমোহন হয় কত সালে? 1872 সালে। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন কে? রামমোহন রায়। সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল 1857 সালে। ঢাকায় সিপাহী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন সিপাহী রজব আলী। বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? লর্ড কার্জন। ৭৬ মন্বন্তর হয় কত সালে? 1876 সালে। উপমহাদেশের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? লর্ড ক্যানিং। ইউরোপ থেকে ভারত আসার জলপথকে আবিষ্কার করেন ভাস্কো দা গামা। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন কে? লর্ড ক্যানিং। কার শাসনামলে ভারতবর্ষের প্রথম আদমশুমারি হয়? লর্ড মেয়ো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সংঘ কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়? 218 জন। কোন সম্রাট ইংরেজদের বঙ্গদেশে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেয়? এটা হচ্ছে সম্রাট শাহজাহান। বঙ্গদেশের নির্মাণ সম্রাট শাহজাহান। কোন কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে? এটি হলো এলাহাবাদ চুক্তিতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দেওয়ানি প্রদান করা হয় দ্বিতীয় শাহ আলম। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত শাসন আইন পাস হয় 1774 সালে। কোন সালে উপমহাদেশ রেলপথ চালু হয়? 1853 সালে। ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন কে? এটি হলো লর্ড ক্যানিং। বাংলাদেশে পুলিশি আইন প্রণীত হয় 1861 সালে। লর্ড লিটন কত সালে আর্মস অ্যাক্ট প্রবর্তন করেন? এটি হলো 1878 সালে। 78। পূর্ব বাংলা আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? বামফিল্ড ফুলার। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? 12 ডিসেম্বর 1911 সালে। বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? রাজা পঞ্চম জর্জ। 1853 সালে। পুলিশি আইন চালু হয় 1861 সালে। লর্ড লিটন কত সালে আর্মস অ্যাক্ট প্রবর্তন করেন? 1878 সালে। ভারত পুলিশি আইন প্রণীত হয় 1861 সালে। লর্ড লিটন কত সালে আর্মস অ্যাক্ট প্রবর্তন করেন? 1878 সালে। পূর্ব বাংলা আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? বামফিল্ড ফুলার। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? 12 ডিসেম্বর 1911 সালে। বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? রাজা পঞ্চম জর্জ। তিতুমিরের প্রকৃত নাম কি? সৈয়দ মীর নিসার আলী। বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন সূত্রপাত কে করেন? তিতুমির। ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন নারিকেল বাড়িয়ায়। বাংলায় ফরাওজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহ। বাংলাকে দুরুল হারব বা বিধর্মীতে রাজ্য অভিহিত করেন শরীয়তুল্লাহ। দ্য স্ট্রিপ অফ ইসলাম গ্রন্থ রচনা করেন সৈয়দ আমির আলী। দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম গ্রন্থ রচনা করেন সৈয়দ আমির আলী। ফকিরদের আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক কে ছিলেন? মজনু শাহ। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? সৈয়দ আহমদ খান। বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? নবাব আব্দুল লতিফ। সতীদাহ প্রথা কবে রহিত হয়? 1829 সালে। সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য? এটি হলো রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন? উইলিয়াম বেন্টিং। ফরাওয়েজি আন্দোলন প্রথম কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। কত সালে ঢাকায় দীনবন্ধু নীলদর্পণ বেনামে প্রকাশিত হয়? 1860 সালে। ভারতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? 1855 সালে। অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কত সালে ঢাকায় দীনবন্ধু নীলদর্পণ বেনামে 1860 সালে। ভারতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? 1885 সালে। অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনগুলি কী নামে পরিচিত? সত্যাগ্রহ, অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন। ভারতের অবিভক্তর সময় ইংল্যান্ডের রানী ছিলেন অ্যাটলি। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অ্যাটলি। দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন 23 মার্চ 1940 সনে কে উত্থাপন করেন? A.K. ফজলুল হক। ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হয় কোথায়? ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
যে ইংরেজের হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেওয়া হয় তার নাম কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা এবং 2 জন নিরীহ মানুষকে হত্যার অভিযোগে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা কিংসফোর্ড। আর সর্বশেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাচন করানো হয়েছিল? রেঙ্গুনে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন কে? অরবিন্দ ঘোষ। বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট আন্দোলন কোনটি? স্বদেশী আন্দোলন। কোন সালে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় মুসলিম বিদ্যালয় স্থাপন করেন? 1875 সালে। আলীগড় আন্দোলন পরিচালনা করেন কে? স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল বাংলার হাতেম তাই নয় পরিচিত কে? হাজী মোহাম্মদ মহসিন। হাজী মোহাম্মদ মহসিন দানেশ কোন আন্দোলনের নেতা ছিলেন? তেভাগা আন্দোলন। অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী কে? খাজা নাজিবুদ্দিন। কংগ্রেস কোন নেতা লাহোর প্রস্তাবে তীব্র নিন্দা করেন? জওহরলাল নেহেরু। অবিভক্ত হাজী মোহাম্মদ মহসিন দানেশ আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? তেভাগা আন্দোলন। কোন অবিভক্ত বাংলার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী কে? খাজা নাজিবুদ্দিন। কংগ্রেস কোন নেতা লাহোরের প্রস্তাব তীব্র নিন্দা করেন? জওহরলাল নেহেরু। তেভাগা শব্দের আবিধানিক অর্থ কী? ফসলের 3 অংশ। আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচলদের কৃষকদের নেতৃত্বে কে ছিলেন? কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র। তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রীয় উপন্যাস কোনটি? নারাই। যেই চাকমা রাজা ইংরেজদের কোম্পানির দাসত্বের দিতে অস্বীকৃতি জানান? জোয়ান বক্স। ফারায়েজি আন্দোলনকে কোন নেতা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তর করেন? দুদু মিয়া। সিপাহী বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? মঙ্গল পাণ্ডে। সরকারি ভাষা হিসেবে এ দেশে ইংরেজ ব্যবহার শুরু হয় কোন সন থেকে? 1835 সন থেকে। পূর্ব বাংলার প্রথম সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কোনটি? ইডেন গার্লস স্কুল। এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি সার্চিন্স বইটির রচয়িতা কে? সৈয়দ আমির আলী। ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কোনটি? ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। আলী মিন্টো সংস্কার আইন হয় 1909 সালে। চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সূর্য সেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ? প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এ স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ বইটির লেখক মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী? নাথুরাম গডসে। মহাত্মা গান্ধী কোন দেশ সফর করেছিলেন? নোয়াখালী। গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর কোন জেলায় অবস্থিত? নোয়াখালী। দেশবন্ধু উপাধি পেয়েছিলেন কোন রাজনীতিবিদ? চিত্তরঞ্জন দাস। বেঙ্গল প্যাক সংরক্ষিত হয়? কে ফজলুল হককে শেরে বাংলা উপাধি দেন? কোথায় কে ফজলুল হককে শেরে বাংলা উপাধি দেওয়া হয়? লাহোরে। আর বাংলায় ঋণ সালাসি আইন কার আমলে প্রণীত হয়? কে ফজলুল হক। নাচল বিদ্রোহের নেত্রীর নাম কি? ইলা মিত্র। ডাঙ্ক আন্দোলন কি? কৃষক আন্দোলন। 1905 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ভবনে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশে কোন দপ্তরটি স্থাপিত ছিল? এটি হলো সচিবালয়। ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? এটি হলো লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা কে চালু করেন? এটি হলো লর্ড ক্যানিং। ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয় 1942 সালে। বঙ্গভঙ্গের কারণে নতুন কোন দেশ সৃষ্টি হয়েছিল? এটি হলো পূর্ববঙ্গ ও আসাম। আর বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল হলো পূর্ববঙ্গ ও আসাম। বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? এটি হলো রাজা পঞ্চম জর্জ কে ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় কত সালে? হলো 1912 সালে। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম বাংলায় এসেছিলেন পর্তুগিজরা। বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? লর্ড কার্জন। বঙ্গভঙ্গ রদের রোহিত করা হয় কত সালে? এটি হলো 12 ডিসেম্বর 1911 সালে। বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? এটি হলো 1911 সালে। পূর্ববঙ্গ আসাম গঠনকালে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। 76-এ মন্বন্তর হয় কত সালে? এটি হলো
বাংলা 1176 সালে। বাংলা 1176 সালে। বাংলা 76-এর মন্বন্তর এর সময়কাল। বাংলা 76 মন্বন্তর এর সময়কালটি হল 1770। আর লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? এটি হলো পুলিশ ব্যবস্থা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কত সালে? এটি হলো 1793 সালে। উপমহাদেশের সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন, এটি হলো লর্ড ক্যানিং। ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? এটি হলো লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দেওয়ানি লাভ করে? এটি হলো 1765 সালে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন কোন ইংরেজ শাসক? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন কোন ইংরেজ শাসক? এটি হলো লর্ড কর্নওয়ালিস। ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জমিয়ার নেতা বিদ্রোহ পতাকা উড়িয়েছিলেন, তার নাম জোয়ান বক্স খান। পূর্ব বাংলা আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? এটি হলো ফুলার। টিকা: বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, হেপাটাইটিস, টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক উৎপন্ন হয়। ওষুধ তৈরিতে কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ, আমাশয় রোগের ওষুধ ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন করা হয়। ভাইরাসের আক্রমণে লাল টিউলিপ ফুল সাথে সাথে দাগ পড়ে, একে ব্রোকেন টিউলিপ বলে। পতঙ্গনাশক বালাই নাশক। নিউক্লিয়ার পলিহাইড্রোভিরুস ভাইরাস। পতঙ্গনাশক ব্যাকটেরিয়া ব্যাসিলাস থুরিনজেনেসিস। খরগোশ নিয়ন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়াতে ম্যাক্সো ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। জিন প্রকৌশলে বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় ফাজ ভাইরাস সমুদ্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে বিপুল পরিমাণে CO2 মুক্ত করে। জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মতো অবদান করেছে ভাইরাস, কারণ ভাইরাস একই সাথে জীব ও জড় বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে। হেপাটাইটিস: লিভার প্রদাহ। অ্যাকিউট হেপাটাইটিস 6 মাসের কম, ক্রনিক হেপাটাইটিস 6 মাসের অধিক। হেপাটাইটিস 5 ধরনের বৈশিষ্ট্য। ভাইরাস গ্রুপ: এন্টারোভাইরাস, অ্যাডিনোভাইরাস, ফ্লাভিভাইরাস, অসম্পূর্ণ ভাইরাস, ক্যালিসিভাইরাস। তাই হেপাটাইটিস এ হলো এন্টারোভাইরাস, বি হলো হ্যাপাডিএনএ ভাইরাস, আর ফ্লাভিভাইরাস হলো সি, আর অসম্পূর্ণ ভাইরাস হলো HDV। HEV হলো ক্যালিসি ভাইরাস। নিউক্লিক অ্যাসিড RNA, DNA, RNA, DNA বৃত্তাকার। ভাইরাসের ধরন: পাইকোরনাভাইরাস, অর্থোহ্যাপান্ডোভাইরাস, হ্যাপাসিভি ভাইরাস, ডেল্টাভিরাস ভাইরাস, হ্যাপা ভাইরাস। আর আয়তন 27 ন্যানোমিটার। সংক্রমণ: দূষিত পানীয় খাদ্যের অন্ত্রের পথে সংক্রমিত রক্ত, বীর্য, অন্যান্য দেহ তরল দ্বারা সংক্রমিত রক্ত দ্বারা কেবল HBV আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রমণ ঘটে দূষিত পানীয় খাদ্যের মাধ্যমে অন্ত্র পথে। আক্রমণের বয়স: শিশু, সব বয়স, বয়স্ক। HIV এবং HEV 10 বছরের জন্য সুরক্ষা দেয়, টিকা আজীবন সুরক্ষা দেয়। আবিষ্কারণী পরীক্ষামূলক চালু হয়েছে। ভাইরাল হেপাটাইটিস: রোগীর নিজস্ব অনাক্রম্য দ্বারা যকৃত কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হেপাটাইটিস হতে পারে। এ ধরনের হেপাটাইটিসকে অটোইমিউন হেপাটাইটিস বলে। জন্মগত বিপাকীয় ত্রুটির কারণে, যেমন উইলিয়ামসন ডিজিজ। কপার বিপাকের ত্রুটি, উইলিয়ামসন ডিজিজ হেপাটাইটিস হতে পারে। তীব্র ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অ্যামিবা সংক্রমণের কারণে। অতিরিক্ত মাত্রায় প্যারাসিটামল ও হ্যালোথেন ওষুধ সেবনে। অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যালকোহল সেবন করলে শিশুদের হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে। হেপাটাইটিস ভাইরাস: সাইটোমেগালোভাইরাস, এপিস্টাইন বার ভাইরাস এবং হার্পিস সিমপ্লেক্স, হার্পিস জোস্টার। যেভাবে পরিবাহিত হয়: আক্রান্ত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে শিশুর দেহে, আক্রান্ত ব্যক্তি ইনজেকশনে সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে। অনিরাপদ যৌন মিলন: আক্রান্ত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে শিশু দেহে, আক্রান্ত ব্যক্তি ইনজেকশনে সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারে। অনিরাপদ যৌন মিলন। রোগের লক্ষণ: শক্তিকাল 45 থেকে 180 দিন, 3 থেকে 6 সপ্তাহ। HBV/HCV ভাইরাস আক্রমণে লিভার সিরোসিস ঘটে, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্রমশ অল্প জ্বর, ক্ষুধামন্দা, বিতৃষ্ণা বোধ, খাদ্যে অরুচি, বমিভাব, দুর্বল, ক্লান্তি লাগা, পাতলা পায়খানা, গাঁটের গিরে ব্যথা, মাংসপেশি। 2 সপ্তাহের মধ্যে চোখের সাদা অংশ সমস্ত হলুদ ধারণ করে, বিশেষ করে চোখে স্ক্লেরা, ত্বক ও মিউকাস পর্দা, পেটে পানি জমে হতে পারে। 2 সপ্তাহের মধ্যে জন্ডিস।
শিশুদের অতিরিক্ত জন্ডিস, বমিভাব, রক্তক্ষরণ, পেট ফোলা, ঘুমের অনিয়ম ও পেট ব্যথা দেখা দিতে পারে। রোগের লক্ষণ 3 থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত কজেসিক দেখা যায় ও ক্রমে জটিলতা বাড়তে থাকে, যেমন যকৃতের কার্যক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। ডান পাঁজরের নিচে চাপ ও ব্যথা অনুভূত হয় ও যকৃত বড় হওয়ার কারণে। রক্তে বিলিরুবিন ও এসজিপিটি এর মাত্রা বৃদ্ধি। দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। রোগ নির্ণয়: রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ, এলএফটি, এএলটি টেস্ট, প্রথম রিন টাইম, অ্যালবুমিন, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, ভাইরাস জীবাণু অনুসন্ধানের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। বিলিরুবিনের পরিমাণ দেখে যকৃতের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। বিলিরুবিনের পরিমাণ দেখে যকৃতের ক্ষতের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। রক্ত জমা বাঁধার সময় হেপাটাইটিস তীব্রতা বুঝতে পারা যায়। তীব্র লিভার বিকল অবস্থা রক্ত বাড়তে 25 সেকেন্ডের বেশি সময় লাগতে পারে। তীব্র লিভার বিকল অবস্থা রক্ত জমাতে 25 সেকেন্ডের বেশি সময় লাগতে পারে। ক্রনিক এইচবিভি শনাক্ত করতে রক্তে এইচবিএস, এইজি ও অ্যান্টিজেন এইচবিই, আইজি এর পরিমাণ জানতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে যকৃতের বায়োপসি করতে হয়। একমাত্র উপায় হলো পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন ডোজ 4টি, বুস্টার ডোজ 1টি। প্রথম 3টি 1 মাস পরপর এবং চতুর্থ প্রথম ডোজ থেকে 1 বছর পর দিতে হয়। 5টা ডোজ পরপর দিতে হয়। হেপাটাইটিস এ এর সাধারণ টিকা হলো হ্যাভরিক্স, অ্যাভাক্সিন, এইচওভিএক্ট এ। হেপাটাইটিস বি এর সাধারণ টিকা হলো র্যাকম্বিভ্যাক্স এইচবি, সাভানভ্যাক্স এইচবি ইত্যাদি। বাংলাদেশে উৎপন্ন অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ প্যাগাসিস, ইন্টারফেরন, ল্যামিবুডিন, অ্যাডিফোভিন ও রিবোভাইরিন বাজারে সহজপ্রাপ্য। জটিলতা দেখা দিলে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। ভুঁই, আমলা ও অরহর পাতার রস উপকারী পাওয়া যায়। এইচএভি পানিবাহিত, এইচবিভি, এইচডিভি একই ব্যক্তিতে পাওয়া যায়। বি এবং ডি। অধিকাংশ হেপাটাইটিস এইচবিভি আক্রমণে ঘটে থাকে, তবে এইচসিভি বেশি মারাত্মক। এইচসিভিকে তুষার আগুন নিরক্ষাত্মক বলা হয়। অধিকাংশ এইচএভি হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন পড়ে না। মায়ের মধ্যে এইচবিভি এবং এইচসিভি ছড়ায়। হ্যাপ সি ডেঙ্গু রোগের কারণ ফ্লাই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। এটা আরএনএ ভাইরাস। আর গোত্রের নাম ফ্ল্যাভিভিরিডেই। ডেঙ্গু শব্দটি স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ মেরুদণ্ডের ব্যথা। ডেঙ্গি 4 ধরনের, DNV 1, 2, 3, 4। এদের মধ্যে 2 সবচেয়ে বিপজ্জনক। বাহক: এইটিস এইজিপ্টি নামক মশকি, পলিনেসিস এবং অ্যালবোপিক্টাস। এইটিস মশা সকাল বা সন্ধ্যায় কামড়ায়। এদের সূর্যোদয়ের আধা ঘন্টা আগে, সূর্যাস্তের আধা ঘন্টা আগে কামড়াতে পছন্দ করে। সূর্যাস্তের আধা ঘন্টা আগে, সূর্যোদয়ের আধা ঘন্টা আগে এবং সূর্যাস্তের আধা ঘন্টা আগে। 103 থেকে 105 ডিগ্রি জ্বর হয়, সাধারণত 3 থেকে 6 দিন প্রলম্বিত। একই সাথে হৃদস্পন্দন কমে যায়, ব্র্যাডিকার্ডিয়া এবং রক্তচাপ হ্রাস পায়, হাইপারটেনশন। গোলাপি র্যাশ হয়। ডেঙ্গু মশা কামড়া 2 থেকে 7 দিন প্রচণ্ড শীতসহ জ্বর দেখা দেয়। মেরুদণ্ডে ব্যথা, ঘাড় কোমর ব্যথার লক্ষণ ডেঙ্গি ফিভার বলে। তীব্র মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, চোখে পিছনে ব্যথা, বমি ভাব, খাদ্যে অরুচি হয়, রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ডেঙ্গু ভাইরাস বিষয় কোনটি সঠিক? আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ইমিউনোগ্লোবুলিন এম বেশি পাওয়া যায়। কোন হেপাটাইটিস ভাইরাস দূষিত পানি খাদ্যের মাধ্যমে আক্রমণ ঘটায়? হেপাটাইটিস এ। ডেঙ্গু রোগ কোন ভাইরাস জনিত রোগ? এটি হলো ফ্ল্যাভিভাইরাস জনিত রোগ। কোন ব্যাকটেরিয়া মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচে? এটি হলো ক্লস্ট্রিডিয়াম। নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া মুক্ত অক্সিজেন ছাড়া বাঁচে? এটি হলো ক্লস্ট্রিডিয়াম। ব্যাকটেরিয়ার কোষঝিল্লির বৈশিষ্ট্য কোনটি? এটি দ্রবীভূত পদার্থের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাকটেরিয়া সম্বন্ধে কোনটি সঠিক? এনজাইম সমৃদ্ধ। ব্যাকটেরিয়া কোষপ্রাচীর বলতে কী দ্বারা গঠিত? মিউকোপ্রোটিন। কোনটি স্বাভাবিক ব্যাকটেরিয়ার গঠন অনুপস্থিত? এটি হলো ক্রোমাটোফোর। ব্যাকটেরিয়ার জন্য নিচের কোনটি সঠিক নয়? এটি হলো সবসময় ক্ষতিকারক। কোন ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন উৎপন্ন করে? এটি হলো এস্কেরিচিয়া। কলেরা বিষয়ক কোনটি সঠিক? গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া রোগের কারণ। কোন ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন লবণে পরিণত করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়? এটি হলো সিউডোমোনাস। ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া নিচের কোন ভিটামিন তৈরি করে না? এটি হলো ভিটামিন ই। কোন রোগটি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট? এটি হলো সি। নিচের কোনটি দ্বারা গনেরিয়া রোগ হয়? এটি হলো ব্যাকটেরিয়া। ইকোলাই মানুষের অন্তর্নির্মের কোন ভিটামিন তৈরি করে? এটি হলো ভিটামিন B12। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গনেরিয়া রোগ হয়। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তশূন্যতার কারণ কোনটি? এরিথ্রোসাইট সাইটোকাইন রক্ত রহিত ধ্বংস। বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক টিকা কোনটি? মস্কিউরিক্স।
নিম্নের কোন তথ্যটি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সঠিক নয়? এটি হলো ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র ট্রাক কুইনিন। প্লাজমোডিয়ামের অযৌন চক্রে লোহিত রক্তকণিকা সাইজোগনিক পর্যায়ে ধাপটি হলো অযৌন চক্রে লোহিত রক্তকণিকায় সাইজোগনিক পর্যায়ে ধাপটি হলো মেরোজয়েড। এইডস রোগের প্যাথোজেন ভাইরাসকে আবিষ্কার করে হলো গ্যালো। কোন ভাইরাস আকৃতি পাউরুটির ন্যায়? এটি হলো ভ্যাকসিনিয়া। মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রাথমিক অবস্থা কোনটি? এটি হলো স্পোরোজয়েড। ম্যালেরিয়া জীবাণুর গ্যামেটোসাইট সৃষ্টি হয় মানুষের লোহিত রক্তকণিকায়। গরুর ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগ সৃষ্টি করে কোনটি? এটি হলো ভাইরাস। T2 লেজে কোন এনজাইমটি উপস্থিত? হলো সি, লাইসোজাইম। কোনটি ভাইরাস জনিত রোগ? হলো ডি, পেপের রিং স্পট। নিচের কোনটি উদ্ভিদ ভাইরাস? এটি হলো টিএমবি। মানুষের ভাইরাস জনিত রোগ কোনটি? এটি হলো সি, হেপাটাইটিস। কোনটি বহিস্থ আবরণী ভাইরাস? হলো ডি, টিএমবি। কোনটি বহিস্থ আবরণী ভাইরাস? এটি হলো টিএমবি। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস কোন ধরনের? এটি হলো এ, দণ্ডাকার। কোথায় দ্বিসূত্রক আরএনএ দেখা যায়? সি, রিও ভাইরাস। নিচের কোন ভাইরাসে একসূত্রক ডিএনএ বিদ্যমান? এটি হলো বি, কলিফ্লাজ ভাইরাসে একসূত্রক ডিএনএ বিদ্যমান। প্রিয়ন হলো সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল। ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাসে কতটি সেরোটাইপ আছে? এটি হলো সি, 4টি। ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাসে 4টি সেরোটাইপ আছে। নিচের কোনটি শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দেহে উৎপন্ন হয়? এটি হলো সি, অন্তরেণু। কলেরা সংক্রমণ রোধ বা নিরাময়ের জন্য কোন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়? এটি হলো বি, টেট্রাসাইক্লিন। নিরাময়ের জন্য কোন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়? টেট্রাসাইক্লিন। কোন ব্যাকটেরিয়া সংবন্ধনে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে? কোন ব্যাকটেরিয়া N2 সংবন্ধন করতে পারে? এটি হলো অ্যাজোব্যাক্টার sp, এটা সংবন্ধন করতে পারে। ব্যাকটেরিওফাজ এক প্রকার সি, ভাইরাস। টমেটোর কোন রোগ হয়? ডি, বুশিস্ট্যান্ট। নিচের কোনটি গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া? ক্লস্ট্রিডিয়াম। কোন ব্যাকটেরিয়া পাঠের আইস ছাড়াতে সাহায্য করে? 20 বি, ক্লস্ট্রিডিয়াম। কোনটি পতঙ্গনাশক ব্যাকটেরিয়া? 24 বি, ব্যাসিলাস থুরিনজেনেসিস। নিচের কোনটিকে তুষের আগুন বলা হয়? হেপাটাইটিস সি ভাইরাস। তুষের আগুন বলা হয় হেপাটাইটিস সি ভাইরাসকে। প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়ার স্বাভাবিক সুপ্তকাল কতদিন? 20 ডি, 18 থেকে 40 দিন। নিষেক শঙ্কু দেখা যায় কোনটিতে? দেখা যায় বি, ম্যাক্রোগ্যামেট। ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপ কোনটি? 28 এ, গ্যামেটোসাইট। অযৌন চক্রের সর্বশেষ ধাপ কোনটি? গ্যামেটোসাইট। ম্যালেরিয়া পরজীবী হ্যাপ্লয়েড দশার প্রথম প্রতিনিধি কোনটি? 30 সি, স্পোরোজয়েড। প্লাজমোডিয়াম গণের কয়টি প্রজাতি বিভিন্ন প্রজাতিতে রোগ ছড়ায়? হলো 30 এ, 60টি বিভিন্ন প্রজাতিতে রোগ ছড়ায়। মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ডিএনএ ভাইরাসকে কী বলে? হলো সি, সাইমিয়ান ভাইরাস। নিম্নের কোন সংক্রমণ সত্তাটি অ্যাভোকাডোর সানবিচ রোগ সৃষ্টি করে? বি, ভিরয়েডস। নিচের কোনটি রাইবো ভাইরাসের প্রকৃতি? এটি হলো বি, টিএমভি। ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকারী ভাইরাসকে কী বলে? 34 বি, ফেজিন। নিম্নের কোনটি ডিএনএ ভাইরাসের ব্যতিক্রম? ডি, কলিফ্লাজ। নিম্নের কোনটি বুলেট আকৃতি ভাইরাস? 34 ডি, র্যাপডো ভাইরাস। কোনটি গরু রোগের সৃষ্টির জন্য দায়ী? এটি হলো প্রিয়ন্স। হাম রোগের জন্য কোন ভাইরাস দায়ী? সি, রুবিওলা ভাইরাস। নিম্নের কোনটি ভাইরাসের ব্যতিক্রম? ডি, ডুমরো ভাইরাস। ডুমরো ভাইরাস ভাইরাসের ব্যতিক্রম। নিম্নের কোনটি পানিবাহিত রোগ? এইচএভি। নিম্নের কোনটি ডিএনএ ভাইরাস? এটি হলো বি। ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত জার্ম থিওরি ডিজিজ প্রদান করেন লুইস পাস্তুর
প্রদান করেন। আর টিবি রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন রবার্ট কচ। ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার রবার্ট কচ। প্লাজমোডিয়াম ও নিউক্লিয়েট মিলিত হয়ে নিম্নের কোনটি গঠন করে? এপিসোম। প্লাজমিড ও নিউক্লিয়েট মিলিত হয়ে কোনটি গঠন করে? এপিসোম। ব্যাকটেরিয়া বিশেষ রঞ্জক পদার্থ ক্রোমাটোফোর কোথায় পাওয়া যায়? প্রোটোপ্লাস্ট। ক্রোমাটোফোর কোথায় পাওয়া যায়? প্রোটোপ্লাস্টে পাওয়া যায় বিশেষ রঞ্জক পদার্থ ক্রোমাটোফোর। স্পোরোজয়েড গঠনের ক্ষেত্রে কোনটি মিথ্যা? 46 সি। ডিপ্লয়েড পরজীবী প্রকৃতির। স্পোরোজয়েড গঠনের ক্ষেত্রে কোনটি মিথ্যা? ডিপ্লয়েড পরজীবী প্রকৃতির। আঙুরের থোকার মতো গুচ্ছাকার অবস্থান করে নিচের কোন ব্যাকটেরিয়া? স্টেফাইলোকক্কাস। তারকাকৃতি ব্যাকটেরিয়া কোনটি? স্টেলা। নিম্নের কোনটি ইমার্জিং ভাইরাস নয়? বি। টিআইভি। নিম্নের কোনটি এপিডেমিক? ইবোলা ভাইরাস ডিজিজ। এপিডেমিক। Which of the following is feminine gender? It is spinster. Feminine. Bachelor not, duke not, counter not. Spinster. Which of the following is a masculine gender? Wizard. What is the masculine gender of mare? Stallion. The feminine gender of dawn is donna. The feminine gender of tiger is tigress. The feminine gender of monk is nun. The feminine form of prosector is prosectrix. Prosector is prosectrix. Which one is the masculine form? Drake. Which one is in masculine form? Stag. Which one is in feminine form? None. Track. Masculine form Drake. What is the synonym of obligatory? Optional. The correct synonym of mediocre is average. The synonym of deleterious is harmful. The antonym of desolate is populous. The synonym for auspicious is fortunate. The antonym for altruism is selfishness. The synonym for sanguine is confident. The correct meaning of the word senile is failing, senile. Find a synonym of the word tenacious from the option below. Firm. What is the synonym of exhausted? Drain. What is the antonym of gloomy? Bright. Which one of the following is not a synonym of anxiety? Indifference. What is the antonym for turbulence? Tranquility. An antonym for the word filthy is ugly. Clean. Antonym for is clean. Choose the antonym of the word emancipate is enslave. Antipathy is abstention. Gregarious is sociable. Refractory is unmanageable. Cosmopolitan is provincial. Assert is deny. Cosmopolitan, provincial. Choose the refractory, unmanageable. Gregarious, sociable. Gregarious. Antipathy, abstention. Antipathy, abstraction.
ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন সংগঠন? তামদ্দুন মজলিস। তামদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যে পুস্তক প্রকাশ করেন তার নাম কি? পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু? তামদ্দুন মজলিস কর্তৃক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু গ্রন্থের লেখককে? অধ্যাপক আবুল কাশেম, কাজী মোতাহার হোসেন, আব্দুল মনসুর আহমেদ। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়া হয় কোন ধর্মঘট হবে কবে? 11ই মার্চ 1948। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে? 31শে জানুয়ারি 1952। 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি বাংলা কোন তারিখ কী বার ছিল? 8ই ফাল্গুন, 1348, 1358, বৃহস্পতিবার। 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি চুচুড়ারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমতলায় কার সভাপতিত্বে ছাত্র যুব সমাবেশ হয়? ভাষাসৈনিক আনম গাজীউল হক। কাকাল সভাপতি যুব সমাবেশ আনম গাজীউল হক। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব কবে গৃহীত হয়? ডিসেম্বর 1947 সালে করাচিতে আনুষ্ঠানিক সম্মেলনে। পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানান কে? কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ পাকিস্তান ইজ গোয়িং টু বি উর্দু নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ, এটি কে ঘোষণা দেন? আলী জিন্নাহ 14ই মার্চ 1948 সালে ঢাকার কার্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে। আলী জিন্নাহ। গণপরিষদে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন কে? মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিশ। মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিশ। ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠিতির সৃষ্টি হয়? বাংলা একাডেমি। ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর ছিলেন কে? নুরুল আমিন। পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি মর্যাদার প্রস্তাব গ্রহণ করেন কে? গ্রহণ করা হয় কবে? বাংলাকে 7ই মে 1958 সালে 7ই মে 1954। পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দেয় 9ই মে 1954। সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে 9ই মে 1954। সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা লাভ করে 29শে মে 1956। 29 ফেব্রুয়ারি 1956। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়? 214 প্রথম অনুচ্ছেদে। দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান শ্যাল বি উর্দু অ্যান্ড বাঙ্গালি, 214 প্রথম অনুচ্ছেদে। ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা দিবস হিসেবে কোন দিবসটি পালন করা হতো? 11ই মার্চ। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসংগ্রাম পরিষদ কে আহ্বায়ক ছিলেন? কাজী গোলাম মাহবুব। ভাষা আন্দোলনের সময় কত শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ছিল? 56%। প্রথম তৈরি শহীদ মিনার কে উন্মোচন করেন? মাহবুবুর রহমান। প্রথম শহীদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেয় কবে? 26 ফেব্রুয়ারি 1952। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবস্থান কোথায়? ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে। অমর একুশের ভাস্কর কে? জাহানারা পারভীন। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার স্থপতি কে? রবিউল হুসাইন। সরকারি অর্থায়নে দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়? টোকিও, জাপান। দেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্য। মধ্যপ্রাচ্যে কোন দেশে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়? ওমান। উদ্বোধন 2005 সালে। মতের গর্ভ অবস্থান কোথায়? বাংলা একাডেমি চত্বর। কবনারটি কখন কণ্ঠস্থ হয়? 21 ফেব্রুয়ারি 1953। কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে গেছে লতাটা, এই খোগাতে আসবি কবে? রচয়িতা কে? এটি হলো 52-এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। 52-এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। 21-এর ওপর সর্বপ্রথম রচিত করেন কে? মাহবুবুল উল চৌধুরী। আমার ভাই রক্তারঙ্গ সাগরে গানটির রচয়িতা কে? এটি হলো আব্দুল গাফফার চৌধুরী। 21 ফেব্রুয়ারি 1952 সালে শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে রচিত প্রথম কবিতা স্মৃতিস্তম্ভের রচয়িতা কে? কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ। মোদের গরব মোদের আশা আমারই বাংলা ভাষা গানের রচয়িতা কে? অতুল প্রসাদ সেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র কি? জীবন থেকে নেয়া, বাংলা ও ফাল্গুন হাওয়ায়। 21শে ফেব্রুয়ারির প্রথম উপন্যাস আরেক ফাল্গুনের রচয়িতা কে? জহির রায়হান। 21 ফেব্রুয়ারির নাটক রচয়িতা কে? এটি হলো মুনীর চৌধুরী। কাঁদতে আসেনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছে কবিতাটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন কে? চৌধুরী হারুনুর রশিদ। প্রথম পাঠ করেন কে? চৌধুরী হারুনুর রশিদ। আমার রক্তারঙ্গ ফেব্রুয়ারি গানটি কোন চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়? জীবন থেকে নেওয়া। দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা গানটির রচয়িতাকে? আব্দুল লতিফ। আমার ভাই রক্তারঙ্গ ফেব্রুয়ারি গানটি প্রথম কত সালে গাওয়া হয়? 1954 সালে। মুনীর চৌধুরীর নাটক
এর বিষয়বস্তু কী ছিল? 52 ভাষা আন্দোলন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর অবস্থান কোথায়? সেগুন বাগিচা, ঢাকা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয় 21 ফেব্রুয়ারি 2010। বাংলা একাডেমি ভাষা শহীদ মিনার স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম মোদের গরব। অমর 21 ফেব্রুয়ারি ভাস্কর্য কোথায় অবস্থিত? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অমর 21-এ 52 ভাষা আন্দোলন শহীদ মিনারের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার কবে নির্মাণ করা হয়? 23 ফেব্রুয়ারি 1952। 23 ফেব্রুয়ারি 1952। প্রথম শহীদ মিনারের নাম কি? স্মৃতিস্তম্ভ। প্রথম শহীদ মিনারের নকশা করেন কে? ডাক্তার বদরুল আলম। ইউনেস্কো প্রথম বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে 1999 সালে 17 নভেম্বর। ইউনেস্কো কত সালে 21 পদক লাভ করে? 2003 সালে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ভাষা অবস্থান কত? সপ্তম। ঐতিহাসিক 21 দফা দাবির প্রথম কী ছিল? বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। প্রথম গভর্নর জেনারেল পদ গ্রহণ করেন কে? মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে নিযুক্ত হন? খাজা নাজিমুদ্দিন। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষা পক্ষের রফিক সালাম। ওই দিনটি ছিল 1358 সালে ফাল্গুন মাসে 8 তারিখ। Nutrition and vitamin. Nutrition. Definition. Nutrition is the chemical constituent of food necessary to sustain growth and normal functions of the body. Type of nutrients. Based on daily requirement. Macronutrients, major nutrients. Nutrients that body need relatively in large amount, several grams per day. Some of them provide fuel for energy. For example, carbohydrate, protein, fat, and macro minerals. Micronutrients, minor nutrients, nutrients that body need in much smaller amount. Micrograms or 2 milligrams per day. They don't provide fuel for energy. For example, vitamins and microminerals. Based on dispensability, nutritional types. Essential nutrients, the nutrients which are not synthesized within the body but required for normal body functions and therefore must be supplied with diet. These are called essential because their presence in diet is essential. Essential amino acids, essential fatty acids, vitamins and minerals. Dietary fibers. Non-essential nutrients, the nutrients which body can synthesize and require for normal body functions, but their presence in diet is not essential. For example, non-essential amino acids and non-essential fatty acids, etc. Types of food. Energy yielding calorigenic food. For example, carbohydrate, fat, mainly carbohydrate. Body building food. For example, protein. And protective food, for example, vitamin and minerals. Energy content of food. So now, definition, types of nutrients, presence in diet in essential, and then food definition. And then types of food, energy content of food, and then energy equivalent to alcohol. Carbohydrate 4 kilocalorie per gram, protein 4 kilocalorie per gram, fat 9 kilocalorie per gram. Vitamin equivalent, energy equivalent of alcohol 7 kilocalorie per gram. Vitamins and dietary fibers are non-calorigenic food. Carbohydrate and protein contents high, about 25% oxygen content. Carbohydrate and protein content high, so these are relatively partially oxidized before they enter your body. But fat contain much less oxygen than carbohydrate or protein, so fats are more in reduced state, and therefore fat produce more energy than carbohydrate or protein when oxidized in our body. Food fortification. It is the addition of specific nutrients to a nutritional food to improve the quality of the natural food for a definite population. For example, milk is fortified by adding vitamin A and D. Common salt is fortified by iodine. Energy source of human beings. Carbohydrate 60%, fat 30%, protein 10%. 60%, 10%,
30%, 10% diet. Diet is a combination of different food prepared to provide the full range of nutritional requirement. A normal diet should contain all the proximate principles of food. Proximate principles of food are, in fact, the basic components of food. Effects of cooking in diet food: increase palatability of food, denature protein and increase digestibility of food, kills bacteria and associated with food, loss of some vitamins, for example vitamin C. Nutrition. Nutrition is the science of food and it is relationship with health. Nutrition value of food: it is the amount of essential nutrients present in the food relative to the energy value. The more a food relative to its and the more the essential nutrients, the more it is nutritional value. MDR, minimum daily requirement: it is the smallest amount of nutrient that is to be consumed to prevent its deficiency symptoms. It is operative at individual level. Dietary reference intake (DRI). Definition of DRI: DRI is the amount of nutrients required to prevent deficiency and maintenance of optimum health and growth. Components of DRI: estimated average requirement (EAR), average daily nutrient intake that is sufficient to meet the requirement of half of the healthy individuals in a particular life stage and gender group. It is operative at mass people level. At this level, intake risk of inadequacy is 50%. It is used to estimate the actual requirement of an individual or a group of individuals. Average daily nutrient intake that is sufficient to meet the requirement of half of the healthy individuals in a particular life stage and gender group. Recommended dietary allowance: average daily nutrient intake that is sufficient to meet the requirement of nearly all individuals, 97 to 98%, in a definite life stage and gender group. It is set at 2 to 6 times of MDR, minimum daily requirement, to provide a margin of safety for most of the individuals because of the variation of MDR among individuals. Now, definition of DRI: a nutrition value of food nutrition. Recommended daily allowance RDA: average daily nutrient intake that is sufficient to meet the requirement of nearly all individuals, 97 to 98%, in a definite life stage and gender group. It is set to 2 to 6 times MDR, minimum daily requirement, to provide a margin of safety for most of the individuals because of the variation of MDR among individuals. It is operative at mass people level. At this intake, risk of adequacy is 2 to 3%. Factors affecting RDR are age. RDR of protein of adult 1 gram per kg, for infant 2 gram per kg. Sex. RDR for men is 20% greater than that of women. Other factors, for example pregnancy, lactation, injury, illness, etc., here RDR increases. Adequate intake: it is the estimates of nutrient intake by a group of healthy people that are assumed to be adequate. It does not bear any relationship with EAR or RDR. For example, the exclusive breastfed infant AI is the daily mean nutrient intake supplied by breast milk. Tolerable upper intake level UL: it is the highest average daily nutrient intake for almost all individuals in general population without any risk of adverse health effects. It is not recommended level of intake, but it may be useful information
for prescription of fortified food and dietary supplements. Use. Importance of RDR. Usually a nutrient is qualified by its EAR and RDA. If data are not sufficient to estimate EAR or RDA, in that case, to qualify nutrient adequate intake AI is used. Intake below EAR indicates the probability of adequacy less than 50%. So dietary improvement is needed. Intake between EAR and RDA intakes. That probability of adequacy less than 98%. So dietary improvement is likely needed. Intake at or above RDA or AI is considered adequate. Intake between RDA and UL is considered to have a risk adverse effect. Intake above UIL increases the risk of adverse effects. Metabolic rate, speed of metabolism, basal metabolic rate, and then expressive dynamic action of food. Components of energy requirement, expenditure, proximate principles, basic components of food, carbohydrate, and then dietary fibers, and then protein, FAT and TAT, triglycerol, minerals, and then balanced diet, malnutrition, nutritional assessment, obesity, and then vitamins, vitamin A. Axilla, armpit. The axilla or the armpit is a pyramidal space under shoulder between the upper arm and the side of the chest wall. Between upper arm and the side of the chest wall, bordered in front and behind by axillary folds. It contains the brachial plexus, the axillary vessels, and the lymph nodes. It contains the brachial plexus, the axillary vessels, and the lymph nodes. Are often enlarged and hence routinely palpable during the physical examination of the patients. Abscess in this region is also common. Axilla and axilla or armpit is a pyramidal shape and is space under shoulder between the upper arm and the side of the chest wall, bounded in front and behind by the axillary folds. It contains the brachial plexus, the axillary vessels, and the lymph nodes embedded in the fibrofatty tissue. It also acts as a funnel-shaped tunnel for neurovascular structures to pass from the root of the neck to the upper limb and vice versa. Groups of lymph nodes within it drain the upper limb and the breast. The study of the axilla is clinically important because axillary lymph nodes are often enlarged and hence routinely palpated during the physical examination of the patient. Abscess in this region is also common. Note well, the anterior axillary fold is musculocutaneous ridge formed by the lateral edge of the pectoralis major, and the posterior axillary fold is musculocutaneous ridge formed by the latissimus dorsi and teres major. Boundaries. The axilla resembles a truncated fork-shaped pyramid and presents an apex, a base, and four walls: anterior, posterior, medial, and lateral. It is deposited obliquely in such a way that the apex is directed upwards and medially towards the root of the neck, and base of directed downwards. Apex or cervicoaxillary canal. It is a passageway between the neck and the axilla. It is directed upwards and medially into the root of the neck and corresponds to the triangular space bounded in front by clavicle, behind the upper border of the scapula, and medially by the outer border of the first rib.
The axillary artery and brachial plexus enter the axilla from the neck through this gap. Hence, it is also termed the cervicoaxillary canal. The axillary vein enters the neck from the axilla through this canal. Base floor. It is at the lower end of the axilla and directed downwards. It is formed by the axillary fascia. The base corresponds to the hollow bone in front of the anterior axillary fold formed by the lower border of the pectoralis major muscle behind the posterior axillary fold formed by the tendon of latissimus dorsi and teres major muscles and medially by the lateral aspect of the chest wall. Note 12. The perpendicular line dropped from a point midway between the anterior and posterior axillary fold is called the midoxillary line, an important surface landmark. Anterior wall. It is formed by the pectoralis major, subscapular and pectoralis minor muscles. Posterior wall. It is formed by the subscapular muscle above and latissimus dorsi muscle and teres major muscle below. Subscapularis latissimus dorsi and teres major muscle below. Base of the floor. It is at the lower end of the axilla and directed downwards. It is formed by the axillary fossa. The base corresponds to the hollow bounded by the anterior axillary fold formed by the lower border of the pectoralis major muscle behind the pectoralis axillary fold formed by the tendon of latissimus dorsi and teres major muscles and medial by the lateral aspect of the chest wall. Anterior wall. It is formed by the pectoralis major, subclavius and pectoralis minor muscles. Posterior wall is forded by the subscapularis muscle above the latissimus dorsi and teres major muscle. Median wall. It is formed by the upper 4 or 5 ribs and corresponding intercostal spaces covered by the serratus anterior muscle. Lateral wall. It is formed by the tendon of the long head of the biceps brachii in the brachial groove of the humerus. Coracobrachialis and short head of the triceps brachii. The lateral wall is extremely narrow because the anterior and the posterior wall of the axillary converge at this site. Note 12. It is formed by lateral wall. It is formed by the tendon of long head of biceps brachii and bicipital groove of humerus. Coracobrachialis and short head of the biceps brachii. The lateral wall is extremely narrow because the anterior and the posterior walls of the axillary converge at this site. The smooth of the anterior and posterior axillary folds is due to the twisting of the sternopneurotic part of the pectoralis major muscle around and upper fibers of the muscle and the twisting of the latissimus dorsi muscle around the teres major muscle respectively. Contents of the axilla. Contents of the axilla are as follows. Axillary artery and branches, axillary vein and its tributaries, course of brachial plexus, infraclavicular part of the brachial plexus, axillary lymph nodes, fibrofatty tissue, axillary tail of the breast, long thoracic and intercostobrachial nerves. The neuromuscular structures in the axilla and are normally protected by the arm of the side of the body and the cushioning matrix. The axillary fat, but they are vulnerable to injury when the arm is abducted. Further details. Axillary arteries. The axillary artery is the main artery of the upper limb. It begins at the outer border of the first rib as the continuation of the subclavian artery and ends by becoming the brachial artery at the lower border of the teres major. In axilla, it runs from the apex to the base, lining nearer to the anterior wall of the posterior wall. During its course through axilla, it is crossed on its superficial aspect by the pectoralis minor muscle, which divides into 3 parts. The axillary vein medial to the artery and the cords of the brachial plexus and the arranged according to the second part of the artery. For example, part
deep to the pectoralis minor. The lateral cord being lateral, the medial cord being medial, and the posterior cord being posterior. Parts. The axillary artery is divided into the following three parts by the pectoralis minor. First part, superior or superior, posterior, second part posterior, and third part inferior. Relations. The axillary vein lines medial to the axillary artery throughout its course, but the relationship of the cords of the brachial plexus and their branches are different for each of the three parts of the artery. The relations of the three parts of the axillary artery are given in table 4.1. Branches of the axillary artery. The axillary artery gives 6 branches, 1 branch from the first part, 2 branches from the second part, and 3 branches from the third part. Most of these branches go to the supply wall of the axilla. Form the first part, superior thoracic artery. A very small branch arising near the subclavius passes between the pectoralis major and minor muscles and supply these muscles and medial wall of the axilla. From the second part, thoracoacromial artery emerges from the upper border of the pectoralis minor, pierces the clavipectoral fossa, and soon breaks up into 4 branches: pectoral branch, deltoid branch, acromial branch, and clavicular branch. These branches radiate at the right angle on each other. The pectoral branches supply the pectoralis muscle. Deltoid branch runs the deltopectoral groove, and acromial branch ends by joining the anastomosing over the acromion. And clavicular branch supplies the sternoclavicular joint and subclavius. Lateral thoracic artery emerges and runs along the inferior border of the pectoralis minor, supplying the branches to the pectoralis major, pectoralis minor, and serratus anterior muscle. In females, the lateral thoracic artery is large and provides important supply for the breast through the lateral mammary branches. From the third part, subscapular artery, the largest branch of the axillary artery, runs along the lower border of the subscapular and ends near the inferior angle of the scapular artery. It gives a large branch, the circumflex scapular artery, which passes through the upper triangular intermuscular space, winds around the lateral border of the scapula to enter infraspinous fossa. In addition, it gives numerous small branches. Subscapular artery, the largest branch of the axillary artery. Anterior circumflex humeral artery. A small branch passes in front of the surgical neck of the humerus and anastomoses with the posterior circumflex humeral artery to form an arterial circle around the surgical neck, the humerus. It gives an ascending branch which runs upward towards into the intertubercular sulcus of the humerus to supply the head of the humerus and shoulder joint. The surgical neck of the humerus. It gives an ascending branch which runs upward into the intertubercular sulcus of the humerus to supply the head of the humerus and shoulder joint. Posterior circumflex humeral artery, larger than the anterior circumflex humeral artery, passes backward along the axillary nerve through the quadrangular intermuscular space, crosses the posterior aspect of the surgical neck of the humerus to anastomose with the anterior circumflex humeral artery. It supplies the deltoid muscle and shoulder joint. Arterial anastomosis around the scapula. The arterial anastomosis around the scapula is principally formed between the branches of the first part of the subclavian and the third part of the axillary arteries. The scapular anastomosis takes place into two sides, around the body of the scapula and over the acromion process of the scapula. Anterior anastomosis around the scapula. The arterial anastomosis around the scapula is
principally formed between the branches of the first part of the subclavian and the third part of the axillary arteries. The scapular anastomosis takes place at two sites, around the body of the scapula and over the acromion process of the scapula. First part, superior thoracic artery. Second part, acromiothoracic artery or lateral thoracic artery. Third part, subscapular artery, anterior circumflex femoral artery and posterior circumflex femoral artery. Around the body of the scapula, it occurs between the suprascapular artery, a branch of the suprascapular artery, a branch of the thoracocervical tract from the first part of the subclavian artery, circumflex scapular artery, a branch of the subscapular artery from the third part of the axillary artery, and deep branch of the transverse cervical artery, a branch of the thyrocervical artery. Over the acromion process, it occurs between the acromial branches of the thoracoacromial artery, coronal branches of the subscapular artery, and the acromial branch of the posterior circumflex femoral artery. So suprascapular artery, and then circumflex scapular artery, then posterior femoral artery, and then deep branch of the cervical, transverse cervical artery, and the suprascapular artery, and the subscapular artery. Axillary pressure involves axillary arterial pulsations and compression, collateral circulations through the scapular anastomosis. The axillary vein is formed at the lower border of the teres major muscle by the union of the basilic vein and the vein communicans of the brachial artery. It runs upward along the medial side of the axillary artery and ends at the outer border of the first rib by becoming the subclavian vein. The tributaries of the axillary vein are as follows: veins which are corresponded to the branches of the axillary artery, namely the lateral thoracic vein and the subscapular vein. Spontaneous thrombosis of the axillary vein. Codes of the brachial plexus. The codes of the brachial plexus are described in page 34. Axillary lymph nodes. The axillary lymph nodes are scattered in a fibrofatty tissue of axilla. Their number varies from 20 to 30. They are divided into the following 5 groups. Anterior or pectoral groups. They lie along the lateral thoracic vein at the lower border of the pectoral minor. They receive the lymph from the upper half of the trunk, anterior from the major part of the breast. The axillary tail of the spans is in actual contact with those lymph nodes. There are therefore cancer involving in the axillary lymph breast may be misdiagnosed as an enlargement of lymph nodes. The posterior or the subscapular group. They lie on the posterior axillary fold along the subscapular vein. They receive the lymph from the upper half of the trunk posteriorly and form the axillary tail of the breast. Lateral group. They lie along the upper part of the humerus in relation to the axillary vein. They drain the lymph from the upper limb. Central group. They are situated at the upper part of the axilla. They receive the lymph from the other groups and drain into the apical group. The intercostobrachial nerves passes along these nodes. Therefore, this enlargement of these nodes, such as in cancer, may compress these nerves, causing pain in the area of the distribution of the nerves, and that is along the inner border of the arm, apical group. There are 5 to 7 in number and situated partially posterior to upper portion of the pectoralis minor muscle and partly above the upper border of this muscle at the apex of the axilla
along the axillary vein. They are of great clinical importance because they receive lymph directly from the upper and the outer parts of the breast and indirectly from the rest of the breast through the central axillary lymph nodes. Also, these lymph nodes are located very deeply. They can be palpated by pushing the fingers of one hand into the apex of the axilla from below and fingers of the other hand behind the clavicle from above. Note well. The axillary lymph nodes are also described in term levels which they are stationed. For example, the level I nodes, they lie lateral to the lower border of the pectoralis minor muscle. The level 2 nodes, they lie deep to the pectoralis minor muscle. The level 3 nodes, they lie medial to the upper border of the pectoralis minor muscle. The lymph nodes first receive the lymph from the area of the breast involved in cancer and are termed syncytial lymph nodes. These are usually the level I lymph nodes. The syncytial nodes are confirmed by injecting a radioactive substance into the affected area of the breast. The level I 1. The fibrofatty tissue of axilla acts as a packing material of a structure passing through the axilla. It block this dissection of the axillary lymph node. It should be carefully removed to prevent invading damage to the long thoracic nerve, the thoracodorsal nerve, and the intercostobrachial nerves. Intercostobrachial nerve, long thoracic nerve, and the thoracodorsal nerve. Thoracodorsal nerve, long thoracic nerve, and the intercostobrachial nerve. Axillary tail of the spans. It is an extension of the breast tissue from its upper lateral quadrant into the axillary through the opening of the deep fascia called the foramen of Langer. Long thoracic nerve. It arises from the C5 to C6 roots of the descends and axillary posterior to brachial plexus to innervate the serratus anterior muscle which anchors the scapula to the chest wall. Internal costobrachial nerve in axilla. It arises from the lateral cutaneous branch of second intercostal nerve, then runs through axillary and innervating the skin of the axilla and upper medial aspect of arm. If damaged during axillary dissection, it causes intercostobrachial nerve syndrome, which leads to fairly constant paresthesia and burning pain in the area involved by it. If damage during the axillary dissection causes intercostobrachial nerve syndrome. Clinical correlation: enlargement of the axillary lymph nodes and then palpitation of the axillary lymph nodes and axillary clearance of the lymph nodes, axillary abscess, and then boils in the axillary region. Brachial plexus components: roots, trunks, divisions, cords. Root form roots, and then from trunks only on the upper trunks form cords, and then branches of lateral cord, brachial medial cord, brachial posterior cord, and then M for brachial plexus, absence of the shoulder, adduction of the shoulder, and then Erb's paralysis, and then Campbell's paralysis. Surgical approach. Plexus. Brachial plexus. The brachial plexus is the plexus of nerves formed by the anterior primary rami. Anterior primary rami. The lower four cervical and the first thoracic, C5 to C8 and T1, spinal nerves, and provide sensory and motor innervations of upper limb. Note 12. Variations in formation of brachial plexus. These are prefixed and postfixed brachial plexus.
If the contribution from C4 is large and that from T1 is insignificant, it is called the prefixed brachial plexus. Contribution of T4 is large and T3 is insignificant, that is called the prefixed brachial plexus. On the other hand, if the contribution from T2 is large and that from C5 is insignificant, then it is called the postfixed brachial plexus. Components. The brachial plexus consists of 4 components: roots, trunks, divisions, cords. Branches are there. The roots and the trunks are located in the neck. The roots and the trunks are located on the neck. Divisions behind the clavicle and the cords of the axilla. Divisions behind the clavicle and the cords of axilla. Roots. The roots 5 consists of anterior primary rami of the C5 to T1 spinal nerves. Consist of anterior primary rami. Anterior primary rami of C5 to T1 spinal nerves. They are located on the neck, deep to the scalenus anterior muscle trunks. The trunks 3 are formed as follows. The C5 and C6 roots join to form the upper trunk. The C5 root alone forms the middle trunk, and the C8 and T1 roots join to form the lower trunk. They lie in the neck, occupying the cleft between the scalenus medius behind the scalenus anterior in front. The trunk are formed as follows. The C5 and the C6 roots join to form the upper trunk. The C7 roots alone form the middle trunks. The trunks are as follows. The C5 and the C6 roots join to form the upper trunk. The C7 and the C alone forms the middle trunk. The C8 and the T1 join to form the lower trunk. So upper trunk, middle trunk, and the lower trunk. They lie in the neck, occupying the cleft between the scalenus medius behind the scalenus anterior in front. Divisions. Each trunk divides into anterior and posterior divisions. They lie behind the clavicle. So division হচ্ছে clavicle. Behind the clavicle. Cords. There are 3 cords formed as follows. The anterior division of the upper and the middle trunks. The anterior division of the upper and the middle trunks unite to form the lateral cord, and the anterior division of the lower trunk continue to form the middle cord. 3 divisions, anterior and upper and middle trunks, unite to form the lateral cord. The superior and the medial. The upper and the middle trunks unite to form the lateral cord. The anterior division of the lower trunk continues the anterior divisions of the middle trunk. Anterior division to form the medial cord, and the posterior division of the 3 trunks. Posterior division of the 3 trunks. 3 trunks unite to form the posterior cord. Branches from roots. A long thoracic nerve of Bell. Long thoracic nerve or nerve of Bell. C5 to C6, which supplies the serratus anterior muscle, responsible for protraction and overhead abduction of arm. C5 to C7. Dorsal scapular nerve C5, which supplies the rhomboideus and levator scalpi for detail. Dorsal scapular nerve. In addition to long thoracic nerve and dorsal scapular nerve, branches are given by the roots to supply scalene muscles and longus colli, and
there is contribution of to the phrenic nerve which supplies the diaphragm. From the trunks, only the upper trunks gives branches. Only the upper trunk gives branches. There are two in number. Suprascapular nerve supplies the C5 and the C6, suprascapular and infraspinatus muscle. Suprascapular nerve and infraspinatus muscle. Nerves and subclavius supply a small subclavian muscle underneath clavicle. Nerve to subclavius. Erb's point. এখানে আসা হচ্ছে Erb's point. It is the region of the Erb's point. It is the region of the upper trunk of the brachial plexus where 6 nerves meet as follows. 5th and 6th cervical roots. 5th and 6th. 5th and 6th cervical roots join to form the upper trunk, which gives off two nerves, suprascapular and nerve to subclavius, and then divides into anterior and posterior divisions. Join to form the upper trunk, which gives off two nerves, suprascapular and nerve to the subclavius, and then divides into anterior and posterior divisions. The branches arising from the roots of the trunks are the supraclavicular brachial plexus. Note well, the branches arising from the root and the trunks are the supraclavicular branches of the brachial plexus. The brachial arising from the roots and the trunks are the supraclavicular branches of the brachial plexus. Supraclavicular branches form cords from the lateral cord, lateral pectoral nerve, lateral pectoral nerve, lateral root of the medial nerve, lateral root of the medial nerve, musculocutaneous nerve from the first cord, musculocutaneous lateral root of the medial nerve, lateral root of the medial nerve from the medial cord, medial pectoral nerve, medial pectoral nerve, medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve, or medial cutaneous nerve of the forearm, medial nerve of the forearm, and then ulnar nerve, and then medial root of the medial nerve, thoracodorsal nerve and latissimus dorsi, upper subscapular nerve, lower subscapular nerve. The cord of brachial plexus are described in the following text. Branches of lateral cord, lateral pectoral nerve supplies both pectoralis major and minor muscles. Lateral root of medial nerve joins the medial with medial nerve to form the medial nerve. The medial nerve is one of the three main nerves of the upper limb. It's described in detail on page 99. Musculocutaneous nerve. It is the nerve of muscles on the front arm. Branches lateral pectoral nerve, branches of lateral cord. The lateral pectoral nerve, lateral root of the medial nerve, and musculocutaneous nerve. দাও তাহলে আমাকে আর খুব সুন্দর। clinical correlation. Lesions of the brachial plexus. For understanding the effects of the lesions of brachial plexus, the student will find it helpful to know the spinal segments of the control the various movements of the upper limb. Abduction of the shoulder controlled by C5 segment. So adduction of the shoulder, abduction of the shoulder controlled by C6 and C7 segments. Flexation of the elbow controlled by C5 and C6 segments. Extension of the elbow controlled by C6 and C7 segments. Flexions of the wrist and the finger is controlled by C8 and T1 segments. The important lesions of the brachial plexus follows. Erb's paralysis.
Upper plexus injury. It is caused by the excessive increase in the angle between the head and the shoulder, which may occur by falling from the back of a horse or riding on the shoulder or landing on the shoulder or traction of the arm during the birth of a child. This involves upper trunk and leads to a typically deformity of the limb caused by policeman's tip hand, pectoral porter's tip hand, or waiter's tip hand, or waiter's tip hand. This is deformity of the arm hangs by the side, adduction and medially rotated, and the arm is extended and pronated. The detailed account of the clinical features of Erb's paralysis are as follows: adduction of the arm due to paralysis of deltoid muscle, median rotation of the arm due to paralysis of supraspinatus, infraspinatus, and teres minor muscle, median rotation of the arm due to paralysis of supraspinatus, infraspinatus, and teres minor muscles, extension of the elbow due to paralysis of the biceps brachii, pronator of the forearm due to paralysis of the biceps brachii, and loss of sensation along the outer aspect of the arm due to involvement root of the C5 C6 spinal nerves. It's a complex paralysis, lower plexus injury. It is caused by the hyperabduction of the arm, which may occur when fall one's outstretched hand to an arm into pull into mechanically or during delivery. Extended arm in a bench presentation during delivery. Extended arm delivery. Policeman's Erb's paralysis. Claw hand due to the paralysis of the flexion of the wrist and the fingers, all instrict muscles of the hand. Loss of sensation along the medial border of the forearm on the hand. Horner syndrome, characterized by partial ptosis, meiosis, anhidrosis, and anophthalmosis, due to the involvement of sympathetic fibers supplying the head of the neck, which leaves the spinal cord through T1. Horner syndrome occurs only if T1 is injured proximal to the, so this is Horner syndrome. Only T1 is injured proximal to the white ramus communicants of the first thoracic sympathetic ganglion. The important features of Ambers and Carnot syndromes are enumerated in table 4.3. Surgical approach to axilla. The axilla is approached surgically through the skin of the floor of the axilla for the excision of axillary lymph nodes to treat the breast cancer. The structures at the risk during this reduced area: the intercostobrachial nerve, long thoracic nerve, and thoracodorsal nerve, thoracodorsal artery. Effects should be made to safeguard the aforementioned structures. Nerve roots involved: C5, C6, C8, T1, C5, C6, C8, T1. Muscles paralyzed: deltoid, supraspinatus, infraspinatus, biceps brachii, brachialis, brachioradialis, supinator, and extensor carpi radialis longus. All intrinsic muscles of the hand, policeman's tip, and claw hand. Sensory loss along the outer aspect, along the medial border. Are autonomic signs absent, present. Most dependent part of the axilla, floor of the axilla. Axillary lymph node group receiving most of the lymph nodes of the breast, anterior and pectoral group. Floor of the axilla, anterior axillary group. Largest radial nerve, largest branch of the brachial plexus. It is the radial nerve. Floor of the axilla, most dependent part of the axilla, floor of the axilla. Kuntz nerve, communicating branch between the T1 and the T2 nerves, which carry sympathetic fibers from the third thoracic ganglion to the upper limb via the T2 nerve. Cervicoaxillary nerve, apex root of the neck,
and 5 key nerves of the upper limb: radial, ulnar, axillary, and musculophrenic. Radial, medial, ulnar, axillary, musculocutaneous. Largest branch of the axillary nerve, largest branch of the brachial plexus, radial nerve, largest axillary artery, subscapular artery. Name the position of the upper limb of the baby observed by the pediatrician. Policeman's tip of the hand. A baby was delivered in a hospital by an obstetrician by pulling the baby's head using forceps delivery. 2 weeks later, the parents took the baby to the pediatrician for checkup. While examining the baby, the pediatrician found that the baby's right arm was medially rotated and abducted, while his forearm was extended and pronated. He also noticed sensory loss of the lateral aspect of the upper limb. He was diagnosed with Erb's paralysis. Policeman's tip or Porter's tip hand. Erb's paralysis. Name the clinical condition position of the arm. Name the site of lesion and the cause of that produced this condition. Erb's point, due to the excessive separation of the neck and the shoulder caused by pulling the baby's head during delivery. What is the cause of sensory loss in the upper limb? Involvement of the ventral root of C5 to C6 spinal nerves. C5 and C6 spinal nerves. Shoulder joint complex. Joints of shoulder girdle. The shoulder joint complex consists of 4 basic articulations, namely glenohumeral joint, acromoclavicular joint, glenohumeral joint, acromoclavicular joint, sternoclavicular joint, and scapulothoracic articulation. Normal function of shoulder girdle requires smooth coordination of movements of all these joints. The impairment of any of these joints leads to functional defect of the whole complex. The main function of the shoulder in man is to enable him to place his hand where he wishes to in a coordinated and controlled manner. From weight-bearing forearm of the quadruped to a freely mobile upper limb in human beings, substernal phenological changes have occurred. Phylogenetic changes have occurred in this shoulder girdle. In human beings, shoulder girdle has sacrificed stability for mobility. This is responsible for most of the pathological changes that takes place. The glenohumeral joint is the primary articulation of the shoulder girdle and generally termed shoulder joint by the clinicians. It is quite commonly affected by disease, hence it needs to be described in detail. Shoulder joint, glenohumeral joint. It is a joint between the head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula. The shoulder joint is the most movable joint of the body and consequently one of the least stable. It is most common joint to dislocate and to undergo recurrent dislocations. Therefore, the students must study it very thoroughly. Type. The shoulder joint is a ball socket type synovial joint. Type. Ball socket type synovial joint. Articular surfaces. Articular surface. The shoulder joint is formed by the articulation of the large round head of the humerus with the relatively shallow glenoid cavity of the scapula. Ball socket synovial joint. The glenoid ended slightly but effectively by the fibrocartilaginous ring called the glenoid labrum. The glenoid cavity of the scapula. The glenoid cavity is deepened. The glenoid cavity is deepened slightly but effectively by the fibrocartilaginous ring called glenoid labrum. The glenoid cavity is deepened slightly but differently. The glenoid cavity is deepened slightly but effectively by the fibrocartilaginous
by the fibrocartilaginous ring called glenoid labrum. Glenoid labrum. Joint capsule, capsular ligament. The thin fibrous layer of the joint capsule surrounds the glenohumeral joint. It is attached medially to the margin of the glenoid cavity beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of the humerus, except the inferiorly where it extends downward 1.5 centimeters or more on the surgical neck of the humerus. Okay, the thin fibrous layer of the joint capsule surrounds the glenohumeral joint. It is attached medially to the margin of the glenoid cavity beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of the humerus, except the inferiorly where it extends downward Glenoid 1.5 labrum centimeters. is a The thin fibrous layer of the joint capsule surrounds the glenohumeral joint. It is attached medially to the margin of the glenoid cavity beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of the humerus, except inferiorly where it extends downward 1.5 centimeters or more on the surgical neck of the humerus. Medially, the attachment extends beyond the supraglenoid tubercle, thus enclosing the long head of the biceps brachii within the glenoid cavity. The capsule remains lax to allow the movement of the shoulder joint, hence that of upper limb. The stability it relies on the ligament and muscles tendons which surround it from rotator cuff. The anterior aspect of scapulae thickness on the that surrounds and forms the rotator cuff. The anterior aspect of the capsule thickness on the inner aspect of the three special glenohumeral ligaments. The coracoacromial arch acts as secondary socket for head of the humerus, which is further straightened by the long head of the biceps brachii, which runs intra. Medially, the attachment extends beyond the supraglenoid tubercle, thus enclosing the long head of the biceps brachii within the joint cavity. The capsule remained lax and allowing the mobility of the shoulder joint, hence the of the upper limb. For stability, it relies on the ligament and muscle tendons which surrounds it and from the rotator cuff. The anterior aspect of the capsule thickness on its inner aspect for three special glenohumeral ligaments. The coracoacromial arch acts as a secondary socket of the head of the humerus, which is further straightened by the long head of the biceps brachii, which runs intracapsularly and from the dome-shaped arch of the humeral head to prevent its upward displacement. Synovial membrane. The synovial membrane lies the inner surface of the joint capsule and reflects from it to the glenohumeral and humerus as far as the articular margin of the head. The synovial cavity of the joint presents the following features. It forms the tubular sheath around the tendon of the long head of the biceps brachii where the bicipital groove of the humerus. It communicates with the capsular of the infraspinatus bursa around it. An opening situated posteriorly to allow communications between the synovial cavity and supraspinatus bursa. Three apparatus of the joint capsule. Ligaments. Glenohumeral ligament, coracohumeral ligament, and transverse humeral ligament. There are three thickenings of the inner aspect of the anterior part of the fibrous capsule to straighten it. These are called the superior, middle, and inferior glenohumeral ligament. Superior, middle, or inferior glenohumeral ligament. Hence, they are visible only from the anterior of the joint. They play different roles in the stability of the head of the humerus, depending on arm position and degree of rotation. Viz. Superior in adduction, middle in external rotation, inferior in abduction of the external rotation. The adduction, external rotation are inferior in abduction. Abduction, external rotation.
defect exists between the superior and the middle glenohumeral ligaments, which acquire importance to the humeral ligaments. Anterior dislocation of the shoulder joint. এবার acrohumeral ligament অ্যাক্রোহিউমেরাল কোথায়? কোরাকোহিউমেরাল না অ্যাক্রোহিউমেরাল? coracohumeral. Coracohumeral. It is the strong band of the fibrous tissue that passes from the base of the coracoid process of the anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Like coracohumeral ligament ki it is a strong band of the fibrous tissue. It is a strong band of the fibrous tissue that passes from the base of the coracoid process to the anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Transverse ligament, transverse humeral ligament. It is the broad fibrous band which bridges the bridges the bicipital groove between the greater and the lesser tubercle. This ligament converts the groove into a canal that provides passage to the tendon of the long head of the biceps brachii surrounding synovial sheath. Accessory ligaments. The accessory ligaments of the shoulder joints are as follows. Coracoacromial ligament. It extends between the coracoid and the acromial process. It protects the superior aspect of the joint. Coracoacromial arch. The coracoacromial arch in this way acts as an accessory ligament. It is formed by coracoid process, acromial process, and coracoid ligament between them. This ligamentation structure forms a protective arch of the head of the humerus above the and prevents the superior displacement above the glenoid cavity. The subscapular muscle passes under the arch and lies deep into the deltoid, where its tendon blends with the glenoid capsule. The large subscapular bursa lies between the arch of the superior tendon and subscapular and greater tubercle of the humerus inferiorly. The facilitates the movement of the supraspinatus tendon. তাহলে কি লিখতেছে বানান? তাহলে কি several bursae are related to the shoulder joint, but important ones are as follows: subscapular bursa, subacromial bursa, and the infraspinatus bursa. Subscapular bursa. It lies between the tendon of the subscapularis. Subscapular bursa. It lies in the subscapular and the anterior aspect of the neck of the scapula and protects the tendon from friction against the neck. This bursa usually communicates with the joint cavity. Subscapular bursa. Subacromial bursa. It lies between the acromoclavicular ligament and acromio process above the supraspinatus tendon and joint capsule below. It continues downward beneath the glenoid, hence it also refers as the subdeltoid bursa. It is the largest synovial bursa in the body and facilitates movement of the supraspinatus tendon under the coracoacromial arch. It also called the bursa. তাহলে subscapular bursa, subacromial bursa, infraspinatus bursa between the tendon of the spinatus and the proximal aspect of the joint of the glenoid cavity. It sometimes communicates with the joint cavity. তাহলে subscapular, subacromial, or infraspinatus. Specific learning objectives. After studying these chapters, the students should be able to describe the shoulder joint, glenohumeral joint under following headings: type, articulation, surfaces, capsule, synovial membrane, ligaments, regulations, movements, and muscles producing them, blood supply, nerve supply, and clinical anatomy. Describe sternoclavicular and acromoclavicular joints. Give the anatomical basis of dislocation of shoulder joint, Dauber's sign, frozen shoulder, and subacromial bursitis. Write down notes on coracoacromial arch, subacromial and subdeltoid bursa, and subscapulohumeral. It is commonly affected by disease, hence disease needs to be described in detail. Shoulder joint, glenohumeral joint.
It is a joint between the head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula. The shoulder joint is the most movable joint of the body and consequently one of the least stable. It is most common joint to dislocate and undergo recurrent dislocations. Therefore, the students must study it very thoroughly. Type: the shoulder joint is ball and socket type of synovial joint. Articular surfaces: the shoulder joint is formed by articulation of the large head of the humerus with relatively shallow glenoid cavity of the scapula. The glenoid cavity is deepened slightly but effectively by the fibrocartilaginous ring around the glenoid labrum. Joint capsule: the thin fibrous layer of the joint capsule surrounds the glenohumeral joint. It is attached to the medially to the margins of the glenoid cavity, beyond the glenoid labrum and laterally to the anatomical neck of the humerus, except inferiorly where it extends downward 1.5 cm or more on the surgical neck of the humerus. Medially, the attachment extends beyond the supraangular tubercle, thus enclosing the long head of the biceps brachii within the joint cavity. The scapula remains lax to allow the mobility of the shoulder joint. Hence, that of upper limb. For stability, it relies on the ligament and muscle tendons which surround it and on the ligaments of the muscles surround it and on from rotator cuff. The anterior aspect of the scapula thickens on its inner aspect for three special glenohumeral ligaments. The coracoacromial arch acts as a secondary socket for head of the humerus, which is further straightened by the long head of the biceps brachii, which runs intracapsularly and from a dome-shaped arch over the humeral head to prevent its upward displacement. Glenoid cavity of the scapula. The glenoid cavity is deepened slightly and effectively by the fibrocartilaginous ring. Synovial membrane. The synovial membrane lines with the inner surface of the joint capsule and reflects from it to the glenoid labrum and humerus as far as the articular margin of the head. The humerus as the synovial cavity of the joint presents the following features. It forms tubular sheath around the tendon of the long head of the biceps brachii, where it lies in the bicipital group of the humerus. The communicates of the scapula and the infraspinatus bursa around the joint. Thus, there are three apparatus in the joint capsule: an opening between the tubercles of the humerus for the passage of the tendon of the long head of the biceps brachii, an opening situated anteriorly in front of the coracoid process to allow communications between the synovial cavity and the subscapular bursa, an opening situated posteriorly to allow communications between the synovial cavity and the infraspinatus bursa. So there are three apertures in the joint capsule. An opening between the tubercles of the humerus for the passage of the tendon of the long head of the biceps brachii, an opening situated anteriorly inferior to the coracoid process to allow the communication between the synovial cavity of the subscapular bursa situated inferiorly to the coracoid process. Ligaments. Glenohumeral ligament. There are three thickening of the inner aspect of the anterior part of the fibrous capsule to straighten it. They are called the superior, middle, and the inferior glenohumeral ligaments. Hence, they are visible only from the inferior of the joint. They play different role in the stability of the head of the humerus, depending on the arm position and degree of rotation. For example, superior in adduction, middle in external rotation, inferior in abduction and external rotation. A defect exists between the superior and middle glenohumeral ligaments, which
acquire importance in the anterior dislocation of the shoulder joint. Coracohumeral ligament. It is a strong band of fibrous tissue that passes from the base of the coracoid process to the anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Coracohumeral ligament is the short band of the fibrous tissue that passes from the base of the coracoid process to the anterior aspect of the greater tubercle of the humerus. Greater tubercle of the humerus, coracoid ligament. Transverse humeral ligament. It is greater tubercle of the humerus. Transverse humeral ligament. It is a broad fibrous band which lodges the bicipital groove between the greater and the lesser tubercle. This ligament converts the groove into a canal that provides passage to the tendon of the long head of the biceps, surrounded by a synovial sheath. Accessory ligaments. The accessory ligaments of the shoulder joints are as follows: coracoacromial ligament, coracoacromial ligament, coracoacromial arch. The coracoacromial ligament. It extends between the coracoid and the acromion process. It protects the superior aspect of the joint. Coracoacromial arch. The coracoacromial arch in a way acts as an accessory ligament. It is formed by coracoid process and acromial process. The coracoacromial ligament between them. This ossligament of the humerus avoids above and prevents its superior displacement above the glenoid cavity. The supratus muscle passes under this arch and lies deep to the deltoid where its tendon blends with the joint capsule. The large subacromial bursa lies between the arch superiorly and tendon of the supraspinatus and greater tubercle of the humerus inferiorly. This facilitates the movement and of supraspinatus tendon. Bursa related to the shoulder joint. Several bursa are related to the shoulder joint, but the important ones are as follows. Subscapular bursa. It lies between the tendon of the subscapularis and the anterior aspect of the neck of the scapula. The subscapular bursa. It lies between the tendon of the subscapularis and the anterior aspect of the neck of the scapula. It lies between the tendon of the subscapularis and the anterior aspect of the neck of the scapula and protects the tendon from friction against the neck. This bursa usually communicates with the joint cavity. Subscapular bursa. Subacromial bursa. It lies between the coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament and acromial process above, the subscapular tendon and the joint capsule below. It communicates downward beneath the deltoid, hence it is referred to as the subdeltoid bursa. It is the largest synovial bursa in the body and facilitates the movement of the supraspinatus tendon under the coracoacromial arch. It is also called subacromial subdeltoid bursa. Infraspinatus bursa. It lies between the tendon of the infraspinatus and posterolateral aspect of the joint capsule. This may communicate with the joint cavity. The bursa around the shoulder joint are clinically important as some of them communicate with the synovial cavity of the joint. Consequently, opening a bursa may mean entering into the joint of the cavity of the joint. Relations of the shoulder joint. The shoulder joint related to superiorly the coracoacromial arch, the subacromial bursa, and the supraspinatus muscle or deltoid muscle. Arterial supply. The glenohumeral joint is supplied by the following arteries: anterior and posterior circumflex humeral arteries, suprascapular artery and subscapular artery. Nerve supply. The glenohumeral joint is supplied by the following nerves: axillary nerve,
subscapular nerve and musculocutaneous nerve, axillary nerve, and then subscapular nerve, and then musculocutaneous nerve. Factors providing stability to the shoulder joint. Factors providing stability to the shoulder joint are as follows: rotator cuff, coracoacromial arch, long head of the biceps tendon, and glenoid labrum. The rotator cuff, musculocutaneous cuff, is formed by the blending of the together of the tendons of subscapularis and supraspinatus, infraspinatus, teres minor around the joint capsule. Subscapularis and then supraspinatus and infraspinatus and teres minor around the joint capsule. Subscapularis, suprascapularis, and infraspinatus teres minor. The tone of rotator cuff makes grasps of the hand of the humerus like a hand grip and pulls it medially to hold it against the smaller and shallow glenoid cavity. It also helps the head of the humerus rotating against the glenoid fossa during joint motion, which is what the term rotator refers to. The coracoacromial arch forms the secondary socket of the glenohumeral joint. The coracoacromial arch forms the secondary socket of the glenohumeral joint. Glenohumeral joint, coracoacromial arch. Coracoacromial arch, secondary socket of the glenohumeral joint, and protects the joint from the above and prevents the upward dislocation of the head of the humerus. The long head of the biceps brachii passes above the head of the humerus intrascapular course and prevents its upward displacement. The glenoid labrum provides protection by deepening the shallow glenoid cavity. Movements of the shoulder joint. The shoulder joint has more freedom of mobility than any other joint of the body due to the following factors: laxity of the joint capsule, articulation between the relatively large humeral head and the smaller and shallow glenoid cavity and glenohumeral joint permits 4 groups of movements: flexion and extension, abduction and adduction, medial and lateral rotation, and circumduction. The movements of the shoulder joint occur in all the 3 planes and around the 3 axes. Shoulder joint 3 planes around all 3 axes. The flexion and extension, hyperextension occurs sagittal plane around the frontal axis. The abduction and adduction occurs in frontal plane around the sagittal axis. The medial and the lateral rotation occurs in transverse plane around the vertical axis. The circumduction is really only a combination of all of these movements. Note well. Plane of the glenohumeral joint. The scapula does not lie in a coronal plane but is so oriented that its glenoid cavity faces forward and laterally. Therefore, the plane of this joint lies obliquely about 45 degrees to the sagittal plane. The movements of the shoulder joints are therefore described in relation to the plane. The details are as under: flexion and extension. During flexion, the arm moves forward and medially. During extension, it moves backward and laterally. These movements take place parallel to the plane of the glenoid cavity, midway between the coronal and sagittal planes. The details are as under: flexion and extension. During flexion, the arm moves forward and medially. During extension, moves backward and laterally. These movements takes place parallel to the plane of the glenoid cavity. For example, midway between the coronal and sagittal plane. Abduction and adduction. During abduction, the arm moves anteriorly away from the trunk, and during adduction, arm moves posterior medially towards the trunk. These movements occur at a right angle to place the flexion extension of the plane of the body of the scapula.
Medial and lateral rotation. These movements are best demonstrated in mid-flex elbow. Medial and lateral rotation. These movements are best demonstrated on the mid-flex elbow. Circumduction. The circumduction at the glenohumeral joint is orderly sequenced on flexion, adduction, extension, and abduction. During this movement, the upper limb moves along the circle. The muscles producing the various movements at the shoulder joint are listed on table 6.1. Mechanism of adduction. The abduction at shoulder is complex movement. Hence, students must understand it. The total range of adduction is 118 degrees, called overhead adduction. Adduction up to 90 degrees occur at the glenohumeral joint. Abduction from 90 degree to 110 degrees can occur only if the humerus is rotated laterally. Adduction from 120 and 180 can occur if the scapula rotates forward on the chest wall. Detailed analysis is as under. So total range of abduction is 180 degrees overhead abduction. The abduction up to 100 degree occurs at the glenohumeral joint. Adduction at 200 degree occurs only if the humerus is rotated laterally. Rotated laterally. 120 degrees occurs if the scapula rotates forward on the chest wall. Abduction from the chest wall. The detailed analysis is as under. The articular surface of the head of the humerus permits elevation and arm only up to 90 degrees, because when the upper of the humerus elevates 90 degrees, its greater tubercle impinges upon the upper surface of the acromial and can only release the lateral rotation of the arm. Therefore, the arm rotates laterally and carries by abductor up to 120 degrees. The articular surface of the head of the humerus permits elevation of the arm up to 90 degrees when the upper end of the humerus permits elevation of the arm. The articular surface of the head of the humerus permits elevation of the arm up to 90 degrees, because when the upper end of the humerus is elevated 90 degrees, its greater tubercle. Note well, the humerus and the scapula move in the ratio of 2:1. Humerus and the scapula. Abduction only if the scapula rotates, so that the scapula rotates forward on the chest wall. Carries abduction by 120 degrees. So flexion pectoralis major deltoid, extension deltoid latissimus dorsi, abduction pectoralis major latissimus dorsi, adduction deltoid supraspinatus, medial rotation subscapularis, lateral rotation deltoid. Range of motion. During clinical examination, the knowledge of range of motion of various movements is very important. It is given in the box below. Flexion, extension, abduction, adduction, lateral rotation, medial rotation. Discuss the shoulder, dislocation of the shoulder joint. It is quite common due to disproportionate size of its articulation surface. Only 1/3 of the humeral head comes in contact with the glenoid fossa. Hence, the head of the humerus often pops out of the shallow glenoid fossa. 1/3. Types. There are 3 types of shoulder dislocations. Anterior dislocation. It is the most common type of dislocation, 70%. In this, the head of the humerus moves forward in front of the glenoid fossa. It is usually caused by a blow to the adduction, externally rotated and extended arm. For example, blocking a basketball shot. Anterior. Posterior dislocation. It is less common type of dislocation, 3%. In the head of the humerus moves behind and above. And glenoid cavity. It is caused by the anterior directed shoulder trauma. For example, grabbing the dashboard of a motor vehicle collision.
Inferior dislocation. Inferior dislocation. The head of the humerus is pushed down and out of the socket towards the armpit. This abducted above the head permanently. It frequently occurs when patients fall sudden grabs of an object above the head of the resulting in hyperabduction. This type of injury is rare. Further, inferior of the joint is supported by the inferior glenohumeral ligament and loose thread of the triceps. It often injures the axillary nerve because of its closer relation to the inferior aspect of the joint capsule. Clinically, it presents as hollow in a rounded trochanter in the shoulder, prominence of shoulder tip. Note 12. Earlier, it was thought that the dislocation of the shoulder joint mostly occurs inferiorly because the shoulder joint is less supported on the aspect. Further, inferior of the joint of the suppositly by inferior glenohumeral ligament and long head of the biceps after injury, hollow shoulder, prominence of shoulder tip. Earlier, it was thought that the dislocation of the shoulder joint mostly occurs inferiorly because the joint is less supposed on this aspect. It is a clinical condition characterized by the pain and uniform limitation of all movements of the shoulder joint, though there are no radiological changes on the joint. It occurs due to the shrinkage of the joint capsule. Hence, it is named adhesive capsulitis. This condition is generally seen in individuals of 40 to 60 years of age. Rotator cuff disorders. The most common disorders of the rotator cuff include calcific supraspinatus tendinitis and subacromial bursitis. The rotator cuff injury represents overall most causes of shoulder pain. The rotator cuff is commonly injured during repetitive use of the upper limb above the horizontal level. For example, throwing, sports, swimming, and weightlifting. The deposition of the calcium of the supraspinatus tendon is common. The calcium deposition irritates the overlying subacromial bursa, causing subacromial bursitis. Consequently, when the arm is abducted, the inflamed bursa is caught between the tendons, severe pain. In most people, pain occurs during 60 to 120 degrees of abduction. The rotator cuff disorders usually occur in males after 50 years of age. The pain due to subacromial bursa is elicited when the deltoid is pressed just above the acromion and the arm is abducted. The pain cannot be elicited by the pressure of the same point when the arm is abducted because the bursa under the acromion process. Robert's sign. Aspiration of the shoulder joint. In this hand, we read the aspiration analysis of the different inflammatory arthritis from non-inflammatory arthritis in anterior approach. The needle is inserted medial to the humeral head of the lateral of the coracoid process. Exclusion of the shoulder joint disease. The common symptoms and signs of the shoulder disease are shoulder pain, tiredness, joint slips, decrease in range of movements, cracking sounds of the joint, etc. During rotation, exclusion of the shoulder joint disease. The common symptoms of the disease are during rotation examination, the shoulder joint increased in excluded if the joint can raise its arm above the head and bring down the palm higher. Cavity of the shoulder joint. Coracoacromial joint. Acromioclavicular joint. This is a plain type of synovial joint between the lateral end of the clavicle and the acromion process of the scapula. The acromioclavicular joint is located about 2.5 cm medial to the point of the shoulder. Articular surfaces. These are small facets present on the lateral end of the clavicle and the medial margin of the acromial process of the scapula. The articular surfaces are covered with fibrocartilage. The joint cavity is subdivided by an incomplete wedge-shaped articular disc. Joint capsule. It is thin, lax, fibrous sac attached to the margin of the articular surfaces. Ligaments. There are
acromioclavicular and coracoclavicular ligaments. Acromioclavicular and coracoid ligaments. Acromioclavicular ligaments. It is a fibrous band that extends from the acromion to the clavicle. It strengthens the acromioclavicular joint superiorly. Coracoclavicular ligaments. It lies a little way from the joint itself but plays an important role in the maintenance of strength on the long of the joint. The coracoid ligament consists of two parts, conoid and trapezius. Unite superiorly, often separate the bursa. The coracoid ligament is an innervated cone-shaped fibrous band. The apex is attached to the root of the coracoid process lateral to the scapular notch, and bursa attached to the coronal process on the inferior surface of the clavicle. The trapezoid ligament is horizontal fibrous and that stretches from the upper surface of the coracoid process to the trapezius line on the inferior surface of the lateral end of the clavicle. Note 1. The coracoclavicular ligament is largely responsible for suspending the weight of the scapula and upper limb of the clavicle. The coracoclavicular ligament. The coracoclavicular ligament is the strongest ligament of the upper limb. Movements. The coracoclavicular joint permits the rotation of the acromion of the scapula at the acromial end of the clavicle. These movements are associated with movements of a scapula and a scapulothoracic joint linkage. A sternoclavicular joint type. The sternoclavicular joint is a saddle type of synovial joint because its articular surface are reciprocally conconvex. Articular surfaces. The rounded sternal end of the clavicle articulates with the shallow socket at the superior lateral angle of the manubrium sterni, clavicular notch of the manubrium sterni, an adjacent part of the first costal cartilage. The medial end of the clavicle rises higher than the manubrium, hence it poorly fits on the shoulder shallow socket. But a strong, thick articular disc, fabric attached superiorly at the clavicle first costal cartilage inferiorly, prevents the displacement of the medial end of the clavicle. The articular surface of the clavicle is convex from above downwards and slightly concave from back. The articular surface of the sternum is reciprocally concave. The articular surface are covered with fibral cartilage. Note well. A sternoclavicular joint is also called a compound joint because of innervent of these skeletal elements. For example, clavicular notch of the manubrium, medial end of the clavicle, and upper surface of the first costal cartilage. A sternoclavicular joint is also called complex joint because its articular surface are covered by fibral cartilage and its convexity is divided into two parts, intra-articular disc. The sternoclavicular joint also called synovial joint because its cavity lined by the synovial membrane. Articular surfaces. The rounded external hand and the sternoclavicular joint also called the compound joint because of the involuntary of these skeletal elements. For example, articular notch of the manubrium, medial and clavicle up surface of the first costal cartilage. The sternoclavicular joint is also called complex joint because the articular surface are covered by the fibral cartilage and its concavity is divided into two parts by intercostal disc. Sternoclavicular joint is also called synovial joint because the cavity lined by the synovial membrane. Articular capsule. The joint capsule is attached to the margin of the articular surface, including the periphery of the articular disc. The synovial membrane lines the articular surface of the fibrous joint capsule, extending into the edges of the articular disc. Anterior and posterior sternoclavicular ligaments. The reinforced joint capsule anterior and posterior. The posterior ligament is weakened than the anterior ligament. Anterior posterior sternoclavicular ligament. Intraclavicular ligament. It is a T-shaped con the sternal end of the clavicle and strengthens the joint capsule superiorly. In between, it is attached to the superior border of the sternal notch. A sternoclavicular ligament.
Rhomboid attachment. Clinical correlation. Dislocation of the sternoclavicular joint. A rare cause of the sternoclavicular joint is extremely strong. However, dislocation of the joint is people below the age may result from fracture of this apical plate because the episode of the sternal and clavicle does not unite in 35 years of age. The medial end of the end is usually dislocated anteriorly. Backward dislocation prevents by the costoclavicular ligament. Transmission of the weight of the upper limb. The weight of the upper limb is transferred by the scapula to the clavicle through the clavicular ligament. Then the clavicle of the sternal through the sternoclavicular joint. Some of the clavicle is sternal through the sternoclavicular joint, and some of the weight is transmitted from the first rib to the clavicular ligament. Dislocation of the acromioclavicular joint. It may occur following a severe blow from the sternoclad of the shoulder. In severe form, both acromioclavicular and paraclavicular ligaments are torn. Consequently, the shoulder separates the clavicle and fall because of the weight of the limb. The acromioclavicular joint dislocation is often termed as a shoulder separation. Movement. The sternoclavicular joint allows the movement of the pectoral girdle, the joint of the articular movement of the clavicle. Scapulothoracic articulation linkage. The scapulothoracic articulation is not a true articulation. Scapulothoracic is not a true articulation. Between the valgus and scapula lateral aspect of the thoracic wall. The linkage is provided by a serratus anterior muscle. The movements of the scapula around the chest wall are facilitated by the presence of the loose articular tissue between serratus anterior and subscapularis muscle. Shoulder joint, ball and socket type of synovial joint. Acromioclavicular joint, plain type of synovial joint. Ball and socket, plain type of synovial joint are sternoclavicular, saddle type of synovial joint. Scapulothoracic joint, functional joint, not a true joint. Types of articulations of various compounds of shoulder joint are given in table 6.2. A scapular rhythm. Most of the movements of the shoulder involve the movements of the humerus and the scapula simultaneously and not successively. According to the older concept, abduction of the shoulder up to 90 degrees occur at the glenohumeral and scapulohumeral joint, and beyond 90 degrees movement is essential to the upward rotation of the scapula. But recently it has been established beyond doubt, even from the initial stage of abduction at the shoulder. Thus, there is rhythm between the scapular and the humeral movements called scapulohumeral rhythm. The abduction is there is 1 degree of lateral rotation scapula for 2 degree of movements of scapular joint. Scapular 40 degrees of scapulohumeral joint. The paralysis of the muscle which interferes the rhythm seriously affects the movement of the shoulder. Primary articulation of the shoulder girdle, glenohumeral joint. Most freely movable joint of the body, most commonly dislocated joint of the body. Most common joint undergo recurrent dislocation, shoulder joint. Most common surgical approach joint, shoulder joint. Commonest dislocation of the shoulder joint, anterior dislocation. Largest synovial bursa of the body, subacromial and subdeltoid bursa. Most important factors of the provide stability of the shoulder joint, musculocutaneous cuff, rotator cuff. Guardian of the shoulder joint, musculocutaneous cuff. Most common cause of shoulder pain, dislocation of the rotator cuff. Chief anchor of the acromioclavicular joint, coracoacromial ligament. Chief anchor of the sternoclavicular joint, articular disc. The strongest ligament of the upper limb, coracoclavicular ligament. Types of sternoclavicular joint, synovial compound. Why should the joint is commonly dislocated? Because of the disproportionate size of the articular surface of the legs joint capsule. What is the most common type of shoulder dislocation? Inferior, commonly called the anterior dislocation of the clinicians. What is the cause of loss of normal rounded control of the shoulder? Paralysis of the deltoid muscle, pull of the deltoid muscle and scapularis muscle of the humerus medially.
What is the cause of the skin sensation of the lower half of the deltoid region? Injury of the axillary nerve. Chapter 12. Wrist joint, joint of the hand, and movements of the hand. Specific learning objectives. After studying this chapter, the student should be able to give brief description of the wrist joint and first compartment of corporal joints under the following headings: the type of joint, articulations of ligaments, and movements of the muscular producing them. Give the brief account of our joint. Describe demonstrate the movements of the thumb and the muscles involved. The hand is the region of the upper limb distal to the forearm. It consists of three parts: carpus, metacarpus, and digits. The study of the wrist joint and joint hand is essential to understand the various movements of the hand. Of this, radius, waist, and mid-carpal and first carpo-metacarpal joint needs to be studied in detail as they execute wide range of movements. Note well, the radial and the metacarpal movements together form the wrist complex. Wrist joint. Radiocarpal joint. The joint between the forearm and the hand is called wrist joint type. The wrist joint is a synovial type of ellipsoid joint between the lower and the upper radius. Articular surfaces. Types of wrist synovial joint and ellipsoid variety of the lower capsule. Articular surfaces. And then ligaments. And then ligaments and relations. Ligaments and relations. And then clinical correlation. Joints of the hand. Joints and digits. Movements of the hand. Classification of movements of the hand. And then movements of the fingers. And then movements of the fingers, clinical correlation. Chapter 12. Wrist joint, joints of the hand, and movements of the hand. The wrist joint, radiocarpal joint. The joint between forearm and head is called wrist joint type. The wrist joint is a synovial joint of ellipsoid variety between lower end of the radius and carpus. Articular surfaces. Proximal articular surface. It is formed by inferior surface of the lower end of the radius and inferior surface of the triangular articular disc of the inferior radioulnar joint. Formed by the inferior surface of the lower radius and inferior surface of the triangular articular disc of the inferior radioulnar joint. The articular surface is most ellipsoid in shape and concave from side to side. Proximal articular surface is formed by the inferior surface of the lower end of the radius and inferior surface of the triangular articular disc of the radioulnar joint. This articular surface is most elliptical in shape and concave from side to side. Distal articular surface is formed by the proximal surface of the scaphoid, lunate, and triquetral bones. It is a smooth oval and convex shape. The proximal articular surface or distal articular surface. Note well. Although wrist joint is an articulation between forearm and hand, the median bone of the forearm, the ulna, is excluded from the articulation by the articular disc. Ulna is excluded from the articulation. Note well, though wrist joint is an articulation between the forearm and the hand, the median bone of the forearm, the ulna, is excluded from this articulation by the ulnar disc. It is the neutral position of the wrist. Only the scaphoid and the lunate are in contact with the radius and articular disc. The triquetral comes into contact with the articular disc only in the full adduction of the wrist. This pisiform bone also does not participate in the articulation because it acts primarily as a sesamoid bone to increase the leverage of the flexor carpi ulnaris and lies in a plane anterior to the other carpal bone. Ligaments. Capsular ligaments. It is the fibrous covering of the joint, and it is attached above the distal end of the radius and ulna and below of the proximal row of the carpal bone synovial membrane.
It lies in the inner surface of the fibrous capsule and extends up to the margin of the articular surface. Radial collateral ligament. It extends from the tip of the styloid process of the radius of the lateral spect of the scaphoid trapezium. It is related to the radial artery. So, capsular ligament, synovial membrane, radioulnar ligament. Ulnar collateral ligament. It extends from the tip of the styloid process of the ulna and medial aspect of the triquetral of the pisiform bone. Palmar radiocarpal ligament. It extends from an anterior margin of the lower of the radius and anterior surface of the lunate and triquetral bones. It is formed due to thickening of the lateral part of the anterior aspect of the fibrous capsule. Palmar ulnocarpal ligament. It extends vertically downward from the base of the styloid process and adjoining part of the articular disc to the anterior surface of the lunate and triquetral. It is formed due to the thickening of the medial part of the anterior aspect of the fibrous capsule. So, ulnar disc, and then medius, and then a scaphoid, lunate, and triquetral pisiform, trapezium, trapezoid, and capitate and hamate. Palmar ulnocarpal ligament, ulnar collateral ligament pisiform, dorsal radial ligament, first metacarpal bone, radius, dorsal radiocarpal ligament. It extends downward and medially from the posterior margin of the lower end of the radius to the dorsal surface of the scaphoid, lunate, and quadrilateral bones. The strongest bonds of union of wrist joint are the ulna and the carpal collateral ligaments relations anterior. The tendons of the flexor digitorum superficialis, FDS, extensor digitorum profundus, and the association synovial sheath, ulnar bursa, tendon of flexor pollicis longus, FPL, and associated synovial sheath, median nerve. Tendon of extensor carpi radialis and associated synovial bursa, ulnar nerve and vessels. Posterior, extensor tendon of the wrist and fingers and associated synovial sheath. Anterior interosseous artery and then posterior interosseous nerve. Lateral, radial artery, tendon of abductor pollicis longus and tendon of extensor pollicis longus. Abductor pollicis longus and extensor pollicis longus. Extensor pollicis brevis. Medial, dorsal, cutaneous branch of the ulnar nerve. Movements. It is a biaxial joint and permits the following movements: flexion, extension, abduction, adduction, circumduction. Flexion of extension occurs along the transverse axis. The abduction of the adduction occurs along the antero-posterior axis. Note 12. The movement of the wrist joint are usually associated with movements of the radiocarpal joint between the proximal and distal rows carpal bones. The wrist and the mediocarpal joints together are considered a link joint. Rotation is not possible at the wrist joint because the articular surface are ellipsoid in shape. The lack of rotation at the wrist is compensated by the movements of the pronation and supination of the forearm. The wrist consists of the radiocarpal joints and mediocarpal joints. Radial articulation surface. The movements of the wrist joint and muscles producing them are listed on table 12.1 and flowchart 12.1. Movements and muscles. Extensor bending of the wrist. Extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, and palmaris longus. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Abduction, flexor carpi radialis. Adduction, flexor carpi ulnaris. Note 12. The extension is assisted by the long flexor tendons of the digitis. It occurs arm at the mediocarpal joint, then at the wrist joint. Extensor is assisted by
extensor of the digits, extensor digitorum and minimum. Abduction occurs more at the mediocarpal joint than at the wrist joint. Abduction mainly occurs on the wrist joint. Flexion and extension of the bands are actually initiated at the mediocarpal joint. Range of movements. The range of movements of the wrist joints is given and box below. Colles fracture. Colles fracture. The fracture of distal and radius. For details see page 25 chapter 2. Superficial positions of nerves, vessels and tendons at the wrist make them extremely vulnerable to injury. Ganglion. Swelling or not. It is a non-tender cyst swelling which sometimes appears on wrist, most commonly on dorsal aspect. Its size varies from a small grape to a palm. It usually occurs due to cricoid degeneration of synovial sheath around the tendon. The cyst is thin, thin-walled and contains clear mucous fluid. The flexion of the wrist makes the cyst enlarged and it may become painful. It is usually done by introducing a needle aspiration of the wrist joint posteriorly, immediately below the styloid process of radius between the tendon and the extensor pollicis longus and extensor indis. Immobilization of the wrist joint. The wrist joint is immobilized in the optimum position of 30-degree dorsiflexion. Osteoarthritis and rheumatitis commonly involves wrist and interphalangeal joints. They are the common cause of pain and swelling in hand. Joints of the hand. Intercarpal joints, mediocarpal joints, metacarpal joints and intermetacarpal joints. Intercarpal joints. These are plain type of synovial joints which interconnect with carpal bones. They include the following joints between the carpal bone and the proximal row, joints between the carpal bone and the distal row, posterior quadrilateral joint formed between the pisiform and the palmar surface of the quadrant bone, mediocarpal joints between the proximal and distal rows of the carpal bones. Carpometacarpal joints. The carpometacarpal joints are plain type of synovial joints except for the carpometacarpal joints of the thumb, which are saddle joints. The distal surface of the carpal of the distal row articulate with the base of the metacarpals. Functionally, all clinically, first metacarpal joint is the most important carpal joints and hence described in detail later. Intermetacarpal joints. These are plain type of synovial joints are formed by the articulation of the base of the adjacent metacarpal of the fingers. Note well. Joint cavities of intercarpal, carpometacarpal and intercarpometacarpal joints. These are the following three joints curvatures among the joints. A continuous common cavity of intermetacarpal joints except the first carpometacarpal joints. Cavity of the carpometacarpal joints. Cavity of the pisotriquetral joint. Movements of the intermetacarpal joints are listed on table 12.2. First, prometacarpal joints. It is a synovial type of joint variety. It is synovial type of saddle variety. First type of carpometacarpal joint. Intermetacarpal joints, gliding movements. Carpometacarpal joints, freely movable, almost movement, slight movable and moderately movable. And then articular surface and ligaments and relations and joints of the digits, ligaments, movements of the hand, and then arch of the hand and functions and arches, movements of the thumb, and then movements of the fingers. Chapter 10. Elbow and shoulder joints. Elbow joints. The elbow joint is a joint between the lower end of the humerus and the upper end of the radius and ulna. It actually includes two articulations: humeral articulation between the trochlea and the humerus and trochlear notch of the ulna and humeral articulation between the capitulum of the humerus and the head of the radius. On the surface, the joint line of the elbow is situated 2 cm below the line joining the two epicondyles of the humerus.
The complexity of the elbow joint is further increased by its continuity with the superior radioulnar joint. Thus, there are three articulations in the elbow region, namely humeral, humeroradial, and superior radioulnar. These are called cubital articulations. It is a hinge type of synovial joint. Capitulum humeral radial articulation, radial collateral ligament, capsular ligament, superior ulnar articulation, head of the radius, quadrant ligament, radius ulna, superior fossa, ulnar notch and trochlear notch, ulnar collateral ligament, humeral ulnar articulation, trochlear humerus, capitulum, head of the radius, olecranon, trochlea, ulnar radius. Articulation surfaces. The upper articular surface is formed by the capitulum and the trochlea of the lower end of the humerus. The lower articular surface is formed by the upper surface of the head of the radius and the trochlear notch of the ulna. The capitulum is a rounded hemispherical eminence that possesses a smooth articular surface only on the anterior and inferior aspects. The trochlea is medial to capitulum and resembles a pulley. The radial flange of the trochlea projects a low level at its larger flange. The trochlear notch of the ulna is formed by the upper surface of the coronoid process and the anterior surface of the olecranon process. The upper end of the radius is circular in outline and slightly depressed in center. Articular surfaces. Note 12. The distal end of the humerus has three non-articular fossa. Olecranon fossa, a deep hollow above the posterior part of the trochlea, which lodges the tip of the olecranon process of the ulna during the extension of the elbow. The coronoid fossa, a small hollow above the anterior surface of the trochlea, which lodges the anterior margin of the coracoid process of the ulna during the flexion of the elbow, and radial fossa, another small hollow lateral to the coronoid fossa, just above the capitulum, which lodges the anterior margin of the head of the radius during the flexion of the elbow. Joint capsule. It is a fibrous sac enclosing the joint cavity. The inner surface of the capsule is lined by the synovial membrane. Attachment. Above, it is attached to the medial epicondyle upper margin of the radial, coronoid and olecranon fossa and the lateral epicondyle of the humerus. That it is encloses all the non-articular fossa at the lower end of the humerus. Below, it is attached to the anterior and the medial margins of the coronoid process of the ulna, upper margin of the annular ligament and the upper and the medial margins of the olecranon process. Note that it is not attached to the radius. To facilitate the movement of flexion and extension, the anterior and the posterior aspect of the capsule are thinner than sides. Synovial membrane. The inner surface of the joint capsule and non-articular bony part inside the capsule are lined by the synovial membrane. The synovial membrane forms a syncentric fold between the humeral and the humerulnar parts, which contains an extra synovial fat. Between the synovial membrane and the joint capsule, there are three other fat pads occupying the olecranon and coronoid and radial fossa. The synovial membrane of the elbow joint is continuous inferiorly with the synovial membrane of the superior radioulnar joint. Radial fossa, capitulum, trochlea, medial epicondyle, coronoid fossa, capsular ligament, olecranon fossa, capsular ligament, medial epicondyle and trochlea. Olecranon process, capsular ligament, trochlear notch, head of the radius, annular ligament, radius ulna. Synovial membrane. The inner surface of the joint capsule and the non-articular bony part inside the capsule are lined by the synovial membrane. The synovial membrane forms a syncentric fold. Ligaments. The medial ligament, ulnar collateral ligament. It is triangular in shape with its apex attached to the medial epicondyle of the humerus.
and base to the coronoid and olecranon process of the ulna. It is divided into three parts: anterior, posterior, and inferior, united by thin region. So triceps, biceps, and then joint capsule, synovial membrane, coronoid process of ulna, distended synovial sac of membrane, humerus, medial epicondyle ulna olecranon process, ligaments. The medial ligament, it is triangular in shape. It's with its apex attached to the medial epicondyle of the humerus and base to the coronoid and the olecranon process of the ulna. It is divided into three parts: anterior, posterior, and inferior, united by thin region. The strongest and the stiffest anterior part extends from the front of the medial epicondyle of the tubercle on the median margin of the coronoid process. The posterior part extends from the part of the medial epicondyle of the humerus and median margin of the olecranon process. The inferior part of the oblique band extends between the olecranon and the coronoid process, between the anterior and posterior bands. Intermediate fibers descend from the medial epicondyle to the oblique band. The medial collateral ligament is related to the ulnar nerve. Lateral ligament, it extends from the lateral epicondyle of the humerus to the ulnar ligament with which it bends. Relation, there are as follows: anterior brachialis muscle, median nerve, brachial artery, tendon of biceps brachii. The last structure is separated from joint capsule. Tendon of triceps, ancoas and conneus, flexion carpi ulnaris, ulnar nerve, and common flexor origin of the muscles of the forearm. Laterally supinator, common extensor origin of the muscle forearm, and extensor carpi radialis brevis. Bursa related to the elbow joint. 4 important bursa are related to the elbow joint. 2 in relation of the triceps insertion and 2 in the relation of the biceps insertion. Subtendinous olecranon bursa, subcutaneous olecranon bursa, and bicipitoradial bursa. A small bursa between the triceps tendon and the upper surface of the olecranon process. A large bursa between the skin of the subcutaneous triangle area of the posterior surface of the olecranon. A small bursa separates the biceps tendon from the smooth anterior part of the radial tuberosity. A small bursa separates the biceps tendon from the oblique cord. Stability of the elbow joint. In adults, the elbow joint is quite stable due to the following 2 factors. Pulley-shaped trochlea and humeral fits properly into the jaw-like trochlear notch of the ulna. Strong ulnar and radial collateral ligaments. Blood supply. The blood supply of the elbow joint is by arterial anastomosis around the elbow, formed by the branches of the brachial, radial, and ulnar arteries. Nerve supply. Nerve supply of the elbow joint is by articular branches from radial nerve, musculocutaneous nerve, ulnar nerve, and medial nerve. Movements. Being an uniaxial joint, the elbow joint allows only a flexion and extension. The range of flexion is about 140 degrees. These movements and muscles producing them are presented on table. Carrying angle. The transverse axis of the elbow joint is not transverse but oblique, being direct downwards and medially. This is because the median flange of the trochlea lies about 5 cm below that of the lateral flange. Consequently, lateral relations. External carpi radialis brevis, common extensor origin. Nerve to the anconeus tendon of the triceps, edge of the joint capsule, ulnar nerve, common flexor origin, flexor carpi ulnaris. And then anterior relations. Brachialis muscle, tendon of biceps, brachial artery, and medial nerve. Movements. Being uniaxial joint, the elbow joint allows the flexion and extension. The range is 100 degrees. Stability of elbow joint. In adults, the elbow joint is stable due to the following 2 factors. Pulley-shaped trochlea and the humerus fits properly into jaw trochlear ulna, a strong ulnar notch. Blood supply. The blood supply of the elbow joint is by
atrial anastomosis around the elbow formed by the branches of the brachial, radial, and ulnar arteries. Nerve supply. Nerves of the elbow joint is by articular branches from radial nerve through its branches and anchors. Musculocutaneous nerve and ulnar nerve and medial nerve. Movements. Being an uniaxial joint, the elbow joint allows the flexion and extension. The range of flexion about 140 degrees. These movements and muscle producing them are present in table 10.1. Carrying angle. The transverse axis of elbow joint is not transverse but oblique, being directed downwards and medially. This is because the median flank of the trochlea lies about 6 cm below that of her lateral flank. Consequently, movements of elbow joint: flexion, brachialis, biceps brachii and brachioradialis; extension, triceps anconus. The brachialis acts most effectively midpoint as median works putting their aprons over their shoulders as medical workers. Brachialis acts when the elbow is extended, the arm and the forearm do not lie in a straight line. Rather, the forearm is diverted slightly laterally. The angle of the deviation of the long axis of the forearm and the long axis of the arm is termed the carrying angle. The carrying angle disappears during pronation and full extension of the forearm because the forearm comes into line with the arm in the mid-prone position, the position in which the hand is mostly used. The carrying angle varies from 5 to 15 and is more pronounced in females. The wider carrying angle in females avoid rubbing the forearms with the elder female pelvis. Carrying loads and, for example, bucket filled with water and other placed to another. Carrying angle 10 to 15 degrees in males, 15 degrees or more in females. Clinical correlation. Aspiration of the elbow fusion. The distension of elbow joint due to fusion within its cavity occurs posteriorly because capsule of the joint is thin. Posteriorly and covering fossa is also thin. When elbow is distended with effusion, the capsule bulges to either side of the triceps tendon. The joint is aspirated by inserting a needle on the posterolateral side, just above the head of the radius and forward another elbow of the right angle. Aspiration of the elbow effusion. The distension of elbow joint due to effusion within its cavity occurs posteriorly because capsule of the joint is thin posteriorly and covering fossa is also thin. When elbow is distended with fusion, the capsule bulges to either side of the triceps tendon. The tendon is aspirated by inserting a needle on the posterolateral side, just above the head of the radius in forward direction with elbow at the right angle. Dislocation of elbow. Dislocation of the elbow and then nursemaid's elbow. It occurs in preschool children 1 to 3 years old because the radial head is still cylindrical and annular ligament is lax. It usually happens when the forearm is suddenly pulled and the pronation. The head of the radius comes out of the annular ligament and the elbow is kept slightly flexed and pronated. For example, when nursemaid brings the child home for school by holding his thumb. In this way, she suddenly pulls the forearm or jerk to save the child from a speeding car. In attempt to synaptate, the forearm causes severe pain. The reduction is early achieved by surprising and extending the elbow and simultaneously applying direct pressure at posterior head of the radius. Tennis elbow. It is a clinical condition characterized by pain and tenderness. Formation of the quadrilateral triangle over the lateral epicondyle of the forearm during abrupt pronation and extension of the wrist. It occurs due to a spiral of lateral collateral ligament of elbow joint or a tear of the fibers of extensor carpi radialis brevis or an inflammation of bursa underneath the extensor carpi radialis brevis.
Stain tear of common extensor origin. Golfer's elbow. It is a clinical condition characterized by pain and tenderness over the medial epicondyle of the humerus. It occurs due to a stain or tear of the common flexor origin and sub-inflammation of the medial epicondyle. Student's elbow, characterized by the round flaccid painful swelling over the tip of the elbow. It occurs due to inflammation and chronon process. Nerve entrapment. The nerve entrapment syndrome around elbow is fairly common and causes pain, muscle atrophy, and weakness in the muscle supplied by entraped nerve. Median nerve and entrapment. Ulnar nerve entrapment, posterior interosseous nerve entrapment. Medial nerve entrapment. The medial nerve may be compressed by hypertrophy promoter teres muscle, by abnormally dense and ulnar nerve, and posterior interosseous nerve, where it passes through the subcutaneous spinator muscle. Process of ulnar subcutaneous olecranon bursa, student's elbow. Radioulnar joint. The radius and the ulnar form two joints between them. Type. It is a pivot type of synovial joint, articulating surface. The circumference of the radial head, fibrocartilaginous ring made by the radial notch of the ulnar and annular ligament. The fibrous capsule surrounds the joint. It continues with the elbow joint and attached to the annular ligaments. Proximal radioulnar joint has ulnar and quadral ligaments. Annular ligament. It is a strong fibrous band that encircles the head of the radius and holds it against the radial notch of the ulna. It forms about 4/5 of the fibroserous ring with the head of the ring. Radius rotates. Medially, the annular ligament is attached to the margin of the radial notch of the ulna. The upper margin of the ligament is continuous with the capsule of the elbow joint, and its lower part becomes narrow and embraces the neck of the radius. The inner surface of the ulnar ligament is covered by a thin layer of cartilage. Laterally, it bends with the radial collateral ligament. Quadrant ligament. It is a thin fibrous ligament that extends from the neck of the radius to the upper part of the superior fossa of the ulna just below the radial notch. Synovial membrane. It lines the inner aspect of the joint capsule of the superior radioulnar joint, and it's continuous with the synovial membrane elbow joint. Prevents the herniation by the quadral ligament. Relations. Anteriorly and laterally supinator muscle, posteriorly anconus muscle. Blood supply by articular branches derived from the arterial anastomosis of lateral side of the elbow joint. By articular branches from the musculocutaneous medial radial ulnar nerve. Supination and pronation. Inferior radioulnar joint. Type synovial joint of pivot variety. Articular surfaces. The articulating surfaces are the convex head of the ulna and the concave ulnar notch of the radius. Ligaments. Joint capsule. It is a fibrous sac that encloses the joint cavity. Nerve, articular disc, blood supply. Type. Joints. Now inferior distal radioulnar joint, synovial type of pivot variety. Articular surfaces are the convex head of the ulna and the concave ulnar notch of the radius. Ligaments. Joint capsule. It is a fibrous sac that encloses the joint cavity, attaches to the margin of the articular surface. The inner surface of joint capsule is lined by the synovial membrane. The synovial lining of the joint sends an upward prolongation in front of the lower part of the interosseous membrane and resuscitation of the synovial cavity. Joints communicate with the synovial cavity of the wrist joint. Articular triangular ligament. Relations. Blood supply, nerve supply, and movements. Radioulnar syndesmosis. Interosseous membrane of the forearm. It is the fibrous sheath that stretches between the interosseous border of the radius and ulna. It holds those borders together and does not interfere with the movements, which makes place between them. The union between the radius and the ulna, sometimes termed the medialunar joint,
It is a synovial type of fibrous joint. Syndesmosis type of fibrous joint. Features of the interosseous membrane relations, functions, and oblique cord. Supination and pronation. The movement of the supination and pronation of the forearm of rotatory movements around the vertical axis. They play an important role in forming the skilled movement of the hand. When the elbow is semi-flexed and the midpoint is pronation, the palm is turned upward and called the supination and turned downward to pronation. Movements of the supination and pronation movements. Muscles producing movements. Supinator, biceps brachii, supinator's forearm while the elbow is flexed. Brachyradialis, supinator, pronator, forearm of the mid-prone position. Pronation. Pronator quadrans, pronator teres, brachyradialis. Morphologically, movements of the supination and pronation are involved in picking up the food and taking it in the mouth. The food is picked up by pronation and put down by the mouth by supination. In supination, the radius and ulna lie parallel to each other. In pronation, there are rotations lower end to the radius along the articular disc and head of the ulna. As a result, the lower end of the radius crosses in front of the lower end of the ulna. Simultaneously, the head of the radius rotates within the fibroserous ring formed by the annular ligament and radial notch of the ulna. The supination is chiefly produced by supinator muscle, assisted by biceps brachii muscle. The pronation is produced chiefly by pronator quadrans and assisted by pronator teres. During supination and radioulnar lie parallel to each other, whereas during pronation, the radial process over ulna. The movements of supination and pronation and muscles produce them are given in table 10.3. The supination is more powerful than the pronation simply because the anti-gravity by pronation is less powerful, and namely, therefore, supination movements used for tightening the nuts bolts, and whereas pronation movements are used to loosening the nuts and bolts. Supination used for tightening and pronation used for loosening. Cuboidal articulations, humoradial, humerulnar, and proximal radioulnar joints. Student's elbow, subcutaneous olecranon bursitis. Most important bursa around the elbow joint, subcutaneous olecranon bursa. The strongest band of ulnar collateral ligament of the elbow joints, anterior band. Chief supinator of the forearm, supinator. Pronator quadrans, chief pronator of the forearm, carrying angle of the deviation of the long axis of the forearm from the long axis of the arm to the elbow full extended. Commonest side of ulnar nerve entrapment behind the medial epicondyle of the humerus. Most important stabilizing factors, proximal radioulnar joint, annular ligament, and radioulnar collateral ligament. Most important stabilizing factors, articular disc ligament. What is the pulled elbow? The pulled elbow at the head of the ulnus comes out of the annular ligament and superior ulnar joint. Why is the pulled elbow commonest in preschool? Because up to 3 years of age, the annular ligament is tubular and has a large diameter. The head of the ulnus can be easily pulled out by the ligament by traction. How can the pulled elbow be reduced? The reduction is easily achieved by pulling the forearm downward and then firmly supinating it. By doing it, the subluxation radius is reduced spontaneously. Finally, the elbow is fixed and held in the position. Yes. Carpal bone. Carpus consists of 8 carpal bones. Corpus of wrist. Greek corpus means wrist. Consists of carpal bone, which are arranged in the 2 rows, proximal and distal rows. Each row consists of the 4 bones. Proximal row of the carpal bones consist of the following bones: from the lateral to medial, scaphoid, lunate, triquetral, pisiform. আর ডিস্টাল রো, এটা রাখো এখান থেকে 2টা প্রশ্ন পড়বো, পরে তারপর ঘুমাবো। ট্রাইকোয়েন্ট্রাল পিসিফর্ম। আর ডিস্টালে হচ্ছে ট্রাইপেজিয়াম, ট্রাপিজিয়াম,
ট্র্যাপিজয়েড, ক্যাপিটেট হ্যামেট। তারপর হচ্ছে কীভাবে বলবো, শি লুকস টু পিটি ট্রাই টু ক্যাচ হার। Identification of the individual carpal bones. The individual carpal bones can be identified by looking at their shape and few other features. These are given in table. Morphology. Carpus primitive tetrapods consist of 3 bones proximal row, 5 bones of the distal row, and centrally between the 2 rows. The pisiform bone is usually rearranged as a sesamoid bone developed with the tendon of the flexor and the ulnaris, but some authorize rigid it displaced as centrally. The scaphoid bones, boat-shaped, has constriction, has tubercle on the distal part of its and the palmar surface. Lunate, half-moon shaped, half-fused crescentic. Scaphoid হচ্ছে boat-shaped, lunate হচ্ছে half-moon shaped, triangular হচ্ছে pyramidal shape, oval facet on the distal part of the palmar surface of the articulate with the pisiform, P-shaped or P-like oval facet of the proximal part of the distal surface, trapezium, quadrilateral in shape as a groove, and chest tubercle on its palmar surface. Trapezoid, small shoe-shaped and the smallest bone of the second row. Capitate, largest carpal bone, has rounded head on its proximal surface. Hamlet, ridge-shaped, hook-like process projects from the distal part of the palmar surface. Clinical correlation. Scaphoid fracture is the middle common fracture of the carpus. 60-70% usually occurs due to the fall on the outstretched hand. Fracture occurs at the narrow wrist of the scaphoid. আচ্ছা, এই 4:30 পর্যন্ত সব কালকে কি করলা জানো? Tenderness in the anatomical snap box. Anatomical snap box. Blood vessel mostly entered the scaphoid through the both ends, but is 10-15% cases. All the blood vessels supply proximal center entered through the distal pole. Under this condition, when the wrist of the scaphoid is fractured, the proximal segment is derived of the blood supply and may undergo the avascular necrosis. Fracture scaphoid is often misdiagnosed as a spinate wrist. Dislocation of lunate. Lunate is the most commonly dislocated bone of the corpus. It occurs due to the fall or accurately displaced hand. If it undergoes necrosis due to lack of blood supply, it causes the Nein-Box disease. Nein-Box and Nein-Box disease. তারপর হচ্ছে ossification. Carpal bones are cartilaginous at birth. Each carpal bone ossified by one center. All these centers appear after birth, and center appears all as follows: capitate 2nd month, hamate end of the 3rd month, triangular 3rd year, lunate, scaphoid, trapezium and trapezoid 4th year in female and 5th year in males, and pisiform 12 year in males, 9 to 11th year in females. This very spiral sequence of the ossification of the carpal bones approximate age in years in given etho. The capitate is the first bone to ossify and pisiform is the last bone to ossify. Capitate the first bone and pisiform last bone to ossify. Peculiarity of the pisiform bones. Pisiform bone peculiarity, it is sesamoid bone of tendon of FCU. FCU মানে কি? Is smallest flexor carpi ulnaris. আচ্ছা, sesamoid bone is in tendon of flexor carpi ulnaris. It is the smallest carpal bone. It's P-shaped. It last carpal bone of to ossify. The sesamoid bone tendon of the flexor carpi ulnaris is the smallest carpal bone. It is P-shaped. Its last carpal bone of ossify. Ossification. And the metacarpal bone. Metacarpal bones have 5 metacarpal bones. There are conventionally numbered 1 to 5 from the lateral to medial, radial to ulnar side. Parts. Each metacarpal bone is a miniature long bone and consists of 3 parts: head, shaft and base. Head is the distal end of the rounded, and its shaft extends between the head of the base, its concave and palmar aspects of the sides. It is dorsal surface presented triangular area is distal part. Base of the proximal end is expanded. Peculiarities of this first metacarpal bone. It is shortest
and stoutest metacarpal. It is rotated medially through the 90 degrees so that dorsal surface faces laterally. It is base process of convex saddle shaped. An articular surface is the articulation with trapezium. The head is less convex and broader than the other metacarpals. The sesamoid bone ridge on the carpal and the palmar aspect of the hand produces impression of the gliding. Its base does not articulate with any other metacarpal. It has epiphysis at its proximal end, unlike other metacarpals which have epiphysis on the distal. Peculiarities of the first metacarpal. Functional significance of the metacarpals. The metacarpals are also from the arches of the hand, allows the fingertips and the thumb to be brought together and make a fist. For details, see page 166. Ossification. Make a fist. Ossification. Each metacarpal ossifies from two centers, one primary and one secondary center for the head. Note while the secondary center of the first metacarpal bones appears in its base. The time of appearance of the center of the fusion is given on the below. Primary center 9th mitochondrial life, secondary center 2nd year, and then secondary center of base for the first metacarpal 2nd year. Fusion 16 year or 18 years. Clinical correlation: Banner's fracture, oblique fracture based on the anterior aspect, and then Boxer's fracture. So Banner's fracture or Boxer's fracture. Banner's fracture, Boxer's fracture. And then phalanges, there are 12 phalanges, Hey, parts of the 14 phalanges. 14 phalanges, parts of the phalanges: base, shaft, head. Primary centers for proximal phalanges 10th week, for middle phalanges 12th week, for distal phalanges 8th week. Secondary centers 2 years, fusion 16 years. Distal phalanges of fracture: body, flanger, splint. Note 12 sesamoid bones. Sesamoid bones, distal part of tendon and pisiform. Sesamoid bones, and sesamoid bones of the ulnar side, and then golden facts: clavicle, surgical neck, nerve, median nerve, lunate, and then Boxer's flexure. Therefore, what are the three common sites for shaft and the humerus? Surgical neck, mid shaft, supracondylar nerves, axillary nerve, and radial nerve. Elbow and radio-ulnar joints. Specific learning objectives. After studying this chapter, the student should be able to describe the elbow joint and superior and inferior radio-ulnar joints under the following headings: type of joint, articulation surface, capsule and synovial membrane, ligaments, blood supply, nerve supply, movements and muscle producing them. Write short notes carrying angle, ulnar, lateral ligament, equilateral or isosceles triangle of the elbow, radio-ulnar joints, supination and pronation. Enumerate and articulations of the elbow joint and articulations involving the movement of the supination and pronation. Give the anatomical basis of pulled elbow. Students' elbow, tennis elbow, and golfer's elbow. Elbow joint. The elbow joint is a joint between the lower end of the humerus and the upper end of the radius and ulna. It actually includes two articulations: humero-radial articulation between the trochlea and the humerus, between the humero-ulnar articulation between the trochlea of the humerus and the trochlear notch of the ulna. Humero-radial articulation between the capitulum of the humerus and the head of the radius. On the surface, the joint line's elbow is situated 2 cm below the line joining the two epicondyles of the humens. The complexity of the elbow joint is further increased by its continuity with the superior radio-ulnar joint. Radio-ulnar joint. Thus, there are three articulations of the elbow region, namely humero-ulnar, humero-radial, and superior radio-ulnar. These are called the cubital articulations type. It is a hinge type of synovial joint. Articular surfaces. The upper articular surface is formed by the capitulum and the trochlea of the lower end of the humerus. The upper articular surface is formed by the capitulum and the trochlea of the lower end of the humerus.
The capitulum is a rounded hemispherical enumerates the capitulum is a rounded hemispherical eminence that possesses a smooth articular surface only on the anterior and only on the anterior and inferior aspects. The trochlea is a medial and capitulum and resembles a pulley. The medial flange of the trochlea projects on a lower level than the lateral flange. The trochlea is smooth on the ulna is formed by the upper surface of the coronoid process and the anterior surface of the olecranon process. The upper end of the radius is circular in outline and slightly depressed on the center. The upper end of the radius. Note well, the distal end of the humerus has three non-articulating fossa. Olecranon fossa, the deep hollow groove posterior part of the trochlea which lodges on the tip of the olecranon process of the ulna during the extension of the elbow. Coronoid fossa, a small hollow above the anterior surface of the trochlea which lodges the anterior margin of the coronoid process of the ulna during flexion of the elbow, and the radial fossa, another a small hollow lateral to the coronoid fossa just above the capitulum which lodges the anterior margin of the head of the radius during the flexion of the elbow. Joint capsule. It is a fibrous sac enclosing the joint cavity. The inner surface of the capsule is lined by the synovial membrane attachments above. It is attached to the median epicondyle upper margins of the radial, coronoid, and olecranon fossa, and the lateral epicondyle of the humerus, that is, encloses all the non-articulating fossa at the lower end of the humerus. Below, it is attached to the anterior and medial margins of the coronoid process of the ulna, upper margin of the annular ligament, and the upper and the medial margins of the olecranon process. Note that it is not attached to the radius. To facilitate the movement, reflection, and extension, the anterior and posterior aspects of the capsule are thinner than the sides. Synovial membrane. The inner surface of the joint capsule and the non-articulating bony part inside the capsule are lined by the synovial membrane. The synovial membrane forms a crescentic fold between humeroradial and humeroulnar parts, which contains an extra synovial fat. Between the synovial membrane and the adjoint capsule, there are three other fat pads. Synovial membrane forms a part which contains the extra synovial fat. Synovial membrane occupying olecranon, coronoid, and radial fossa. The synovial membrane of the elbow joint is continuous inferiorly with the synovial membrane of the superior radioulnar joint. Ligament. Medial ligament. It is triangular in shape, with its apex attached to the medial epicondyle of the humerus, base to the coronoid and olecranon process of the ulna. So it's triangular in shape, its apex is attached to the medial epicondyle of the humerus and base on the coronoid and olecranon process of ulna. It is process of the ulna. It is divided into three parts: anterior, posterior, and inferior. Anterior, posterior, and inferior. Three parts: anterior, posterior, inferior, united by a thin region. The strongest and the stiffest anterior part extends from the medial epicondyle to the tubercle on the medial margin of the coronoid process. The posterior part extends from the back of the medial epicondyle of the humerus to the medial margin of the olecranon process. The inferior part of or the oblique band extends between the olecranon and the coronoid process. Between the anterior and the posterior bands, intermediate fibers descend from the medial epicondyle to the oblique band. Note 12. The median collateral ligament is related to the ulnar nerve. Lateral ligament. It extends from the lateral epicondyle of the humerus to the
Annular ligament which it bends. Relation. These are as follows: anterior, brachialis muscle, median nerve, brachial artery, tendons of the biceps brachii, so brachialis muscle. The last three structures are separated from the joint capsule by posterior tendons of the triceps, brachialis muscle, tendon of the biceps, and then flexor carpi ulnaris, medially flexor carpi ulnaris, ulnar nerve, and common flexor origin of the muscles of the forearm. Laterally supinator, common extensor origin of the muscle of the forearm, and extensor carpi radialis brevis. Bursa related to the elbow joint. 4 important bursa are related to the elbow joint. 2 in relation to the triceps insertion and 2 in relation to the bicep insertion. Triceps and biceps. Subtendinous olecranon bursa, a small bursa between the triceps tendon and the upper surface of the olecranon process. A small bursa between the triceps tendon and the upper surface of the olecranon process. A small bursa between the triceps tendon and the upper surface of the olecranon process. Between the triceps tendon and the upper surface of the olecranon process. A small bursa between the triceps tendon and the olecranon surface. Subcutaneous olecranon bursa, a large bursa between the skin and the subcutaneous triangular area on the posterior surface of olecranon. A large bursa between the skin and the subcutaneous triangle area on the posterior surface of olecranon. Small bursa. A small bursa separated the biceps tendon from the smooth anterior part of the radial tuberosity. A small bursa separating the biceps tendon from the oblique cord. Stability of the elbow joint in adults. So subtendinous olecranon bursa, subcutaneous olecranon bursa, bicipitoradial bursa, and then a small bursa separating the biceps tendon from the oblique cord. Stability of the elbow joint. In adults, the elbow joint is quite stable due to the following 2 factors. Pulley-shaped trochlea of the humera and fits properly into jaw-like trochlear notch of the ulna, strong ulnar radial collateral ligaments. Blood supply. The blood supply of the elbow joint is by anastomosis around the elbow, formed by the branches of brachial, radial, and ulnar arteries. Nerve supply. Nerve supply of the elbow joint is by articular branches, form radial nerve through the branch to anconus. Radial nerve, musculocutaneous nerve, ulnar nerve, and medial nerve. Movements. Bringing an uniaxial joint, the elbow joint allows only flexion and extension. The range of flexion is about 140 degrees, hence movements and muscle producing them are presented in table 10.1. Carrying angle. The transverse axis of the elbow joint is not transverse but oblique between the direct downward and medially. This is because the medial flange of the trochlea lies about 6 cm below that of the lateral flange. Consequently, flexion brachialis, biceps brachii, and brachioradialis. Extension triceps and anconus. The brachioradialis acts most effectively in midpoint position, as when medical students walk by putting their aprons over their shoulders. Long axis of the arm, long axis of the forearm. Carrying angle 10 to 15 degrees. Lateral division of the extended from the supination. When the elbow is extended, the arm and the forearm do not lie in a straight line. Rather, the forearm is deviated slightly laterally. This angle of deviation of the long axis of the forearm is termed the carrying angle. The carrying angle disappears during pronation and full extension of the forearm, because the forearm comes into the line with
the arm in the mid prone position. The position in the hand is mostly used. The carrying angle varies from 5 to 15 degrees and is more pronounced in females. The wider carrying angle, the female avoids rubbing rubbing of forearms with the wider female pelvis while carrying loads. For example, buckets filled with water from the one place to another. Note 12. The carrying angle 10 to 15 degrees in males and less than 15 degrees and more than 15 degrees in females. Clinical correlation. Aspiration of the elbow joint. The destination of the elbow joint due to effusion with its cavity occurs posteriorly because capsule. Aspiration of the elbow joint. The distension of the elbow joint due to effusion with its cavity occurs posteriorly because capsule of the wrist joint is posteriorly and covering the fossa is also thin. When the elbow is distended with effusion, the capsule bulges to either side of the triceps tendon. The joint is separated by inserting a needle on the posterolateral side just above the head of the radius in the forward direction of the elbow joint. Right angle. Dislocation of the elbow. Posterior dislocation of the elbow are more common and are often associated with fractures with olecranon process. The dislocation invariably occurs by falling on the outstretched hand. The triangular relation between the olecranon and the epicondyle of humerus is lost. Note: in normal flexed elbow, the tip of the olecranon process and the two epicondyles of the humerus are equilateral triangles. The reduction of, if done early, is attached fairly easily by giving traction to overcome two spasms and then flexing the forearm and lever joint back inside the place. Nursemaid's elbow. It occurs in preschool children 1 to 3 years because the term radial head is still cylindrical and the annular ligament is lax. This usually happens when the forearm is suddenly pulled. Pronation. The head of the radius comes out of the ulnar ligament and elbow is kept slightly flexed and pronated. For example, when the nursemaid brings the child home from school by holding his thumb in the way she suddenly pulls from forearm from the jerk to save the child from speeding car. And attachment to spirator. The forearm causes severe pain. The supinate. The reduction is easily achieved by supinating and extending the elbow and simultaneously applying direct pressure posterolaterally on the head of the radius. Tennis elbow. It is a clinical condition characterized by pain and tenderness. Head of the radius, needle and capitulum of the humerus. Lateral epicondyle, medial epicondyle. Olecranon process. Our lateral epicondyle and humeral during abrupt pronation and extension of the wrist. It occurs due to sprain and lateral collateral ligament of the elbow joint, or a tear in the fibrous extension of the carpi radialis brevis, or an inflammation of bursa underneath the extensor carpi radialis brevis, or a stain on tear in the common extensor origin. Golfer's elbow. Student's elbow and nerve entrapment syndrome around the elbow. Median nerve entrapment, ulnar nerve entrapment, and posterior nerve entrapment. Golfer's elbow. It is a clinical condition characterized by pain and tenderness over the medial epicondyle of the humerus. It occurs due to a stain or tear in the common flexor origin with subsequent inflammation of the medial epicondyle following repetitive
Use of superficial flexion of arm as during golf. Student's elbow. Characterized by round fall falcuting pain, swelling over the tip of the elbow. It occurs due to inflammation of subcutaneous olecranon bursa lying over the subcutaneous triangular area of the posterior aspect of the olecranon process. Nerve entrapment syndrome around the elbow. The nerve entrapment syndrome around the elbow are firmly common and cause pain, muscle atrophy, and weakness of the area supplied by the entrapped nerve. Examples are median nerve entrapment. The median nerve may be compressed by hypertrophied pronator teres muscle, where it passes between the two heads of the pronator heads, or by abnormally dense apneurotic edge, where it passes deep to the fibrous arch between the humeral ulnar and the radial head of the flexor digitorum superficialis. Ulnar nerve entrapment. The ulnar nerve may be compressed where it passes posterior to the median epicondyle of the humerus, or where it passes through the cuboidal tunnel formed by the tendinous arch joining the humeral and ulnar heads of the carpi ulnari, leading to cuboidal tunnel syndrome. Posterior interosseous nerve entrapment. The posterior interosseous nerve may be compressed where it passes deep to the arcade of the force, a musculoneuritic structure at the horizon at the proximal edge of the supinator muscle, or where it passes through the substance of the supinator muscle. Supination and pronation. The movements of the supination pronation of the forearm are rotatory movements around a vertical axis. They play an important role in performing the skill movements of the head. When the elbow is semi-flexed in the movement of the hand. When the elbow is semi-flexed in the mid-prone position, if the palm is turned upward, it's called the supination. When the elbow is semi-flexed on the midpoint, when the elbow is semi-flexed on the midpoint position, when the palm is turned upward, it is called supination, and if it is turned downward, then it is called pronation. Upward, these acts can be easily remembered numeric by the mnemonic beggar supinates and king's pronate. Beggar supinates and king pronates. Beggar supinates and king's pronates. The supinator and the pronator are the rotatory movements of the arm, which occur at the supinator and the inferior radioulnar joint, which around a vertical axis. The axis is oblique and passes from the center of the head to the radius above the base of the styloid process of the ulnar below. The axis of movement of supination and pronation. Pronation is not stationary. It moves forward and medially during supination and backward and laterally during pronation. So pronator teres and pronator quadratus. Pronator teres and pronator quadratus. And then there is supinator. Radius axis ulna and radius. So movement supination done by supinator. Biceps brachii supinates the forearm from elbow. Supinates the forearm. Biceps supinates brachii supinates the pronated forearm and medial pronation positions. Pronation, pronator quadrants, and then pronator teres, and then brachialis pronates the supination forearm in midpoint position. Morphologically, movements of supination and pronation are evolved to pick up food and taking it on the mouth. The food is picked up in pronation and put in the mouth in supination. In supination, the radius and the ulna lie parallel to each other. In pronation, there is a rotation of the lower end of the radius along the articular disc on the head of the ulna. As a result, the lower end of the radius crosses in front of the lower end of the ulna.
Simultaneously, the head of the radius rotates within the fibroserous ring formed by the annular ligament and the radial notch of the ulna. The supination is chiefly produced by supinator muscles and assisted by biceps brachii muscle. The pronation is produced chiefly by the pronator quadratus and pronator teres. During supination, the radius and the ulna lie parallel to each other, whereas during pronation, radius crosses the ulna. The movement of the supination and pronation and muscle producing them are given in table 10.3. Note well, the supination is more powerful than the pronation. Simply because the anti-gravity movement it is performed by powerful muscles, namely biceps brachii and supinator. The pronator is less. The supination is more. The pronator is less powerful than supinator because it is performed by less powerful muscles, namely pronator quadratus and pronator teres. Therefore, supination movements are used for tightening the nuts. Supination movement is used for tightening the nuts, and whereas pronation movement is loosening the nut bolts. Cuboidal articulations: humeroradial, humeroulnar, and proximal-radioulnar joints. Humeroradial and humeroulnar. Cuboidal articulations. Student's elbow. Subcutaneous olecranon bursitis. And then most important bursa, subcutaneous olecranon bursa. Anterior band of the ulna, collateral ligament of the elbow joint, anterior band. Chief supinator of the forearm, supinator. Chief pronator of the forearm, pronator quadrans. Carrying angle of the deviation of the long axis of the forearm, elbow is fully extended. Commonest site of ulnar nerve entrapment behind the medial epicondyle of the humerus. Median epicondyle of the head of the humerus. Annular ligament and radial collateral ligament. And articulation disc. What is a pulled elbow? It is in a pulled elbow, the head of the radius comes out of the annular ligament. Pulled elbow. Those supinator radioulnar joint. Why is pulled elbow common in preschool? Because up to 3 years of age, the ulnar ligament is tubular and has a large diameter. Ulnar ligament is tubular, has a large diameter. The head of the radius can be easily pulled through the ligament or by traction. How can the pulled elbow be retracted or reduced or retracted? The reduction is easily achieved by pulling the forearm downwards and then firmly supinating it. By doing so, the subluxation radius reduces spontaneously. Finally, the elbow is flexed and held on the position. The brachial plexus. The brachial plexus is the plexus of nerves formed by the anterior primary rami of the lower four cervical and the first thoracic spinal nerves and provides sensory and motor innervations of the upper limb. Variations of the formation of the brachial plexus. These are prefixed and postfixed brachial plexuses. If the contribution of the C4 is large, that of the C1 is significant, it is called prefixed. If the other hand of the contribution of the T2 is large than that of the T5 significant, it is termed as the postfixed brachial plexus. The brachial plexus consists of 4 components: roots, trunks, divisions, and cords. The roots and the trunks are located on the neck. Divisions are behind the clavicle, and the cords are in the axilla. The roots consist of anterior primary rami of the C5 to T1 nerves. They are located on the neck, deep to the scalenus anterior muscle. Trunks. The trunks are formed by as follows: T5 and T6 roots join the upper trunk. T7 alone makes the middle trunk, and C8 and T1 roots from the lower trunk. They lie in a neck, occupying the left between the sulcus medius, behind the sulcus anterior, in front. Division. Each trunk divides into anterior and posterior divisions. They lie behind the clavicle. Divisions. They are behind the clavicle. Divisions. And cord. Clavicle. Cord. The cord, there are formed as follows: anterior divisions of the upper middle trunks unite to form the lateral cord. Anterior divisions of the lower trunk continue to be the middle cord, and then the posterior divisions of the tree trunk unite to form the posterior cord. Branches.
long thoracic nerve or the nerve of Bell, which supplies the serratus anterior muscle responsible for the pronation and overhead abduction of the arm. Known as for details see page 38. Dorsal scapular nerve. Which supplies the rhomboideus and levator scalpi. Rhomboideus. The rhomboideus and levator scalpi. Dorsal scapular nerve from C5, C6, C7, long thoracic nerve, C5 dorsal scapular nerve. In addition to long thoracic and dorsal scapular nerve, the branches given by the roots supply the scalenus muscle and longus colli and contribute to the phrenic nerve, which supply the diaphragm. Phrenic nerve from trunks, only on the upper trunks give branches. The two number the supraescapular nerve, supraspinatus and infraspinatus muscles. Supraspinatus and infraspinatus muscle. And then nerves to subclavius supply a small clavius muscle underneath the clavicle. Erb's point. It is a region of the upper trunk of the brachial plexus where 6 nerves meet. Erb's point, where 6 nerves meet. As follows: fifth and the sixth cervical join to form the upper trunk, which gives the two nerves, supraescapular nerve and subclavius nerve, and divides in anterior and posterior divisions. So C5, C6, subscapular nerve of the subclavius, anterior division, posterior division. Note well, the brachia arises from the branches arises from the trunks are supraclavicular branches, and the brachial plexus arising from the roots of the trunks are the supraclavicular branches. Cords. The lateral cord from the cords. The lateral cord from the lateral pectoral nerve, lateral root of the medial nerve, and then musculocutaneous nerve. The medial root has medial, so they are all C5 to C7. And then the medial nerve actually includes medial pectoral nerve from C8 to T1. They are all C8 to T1. Medial cutaneous nerve of the arm, medial nerve of the forearm, and then ulnar nerve, and then the medial root of the medial nerve. They are all C8 to T1, except for the ulnar nerve, which also has T7. From the posterior cord, we get the radial nerve and the axillary nerve. They are from C5 to T8 to T6. Axillary nerve is only from the T5 and T6. Axillary nerve. And then the thoracodorsal or latissimus dorsi, C6 and 8. Upper subscapular nerve, C5 and C6. Lower scapular nerve, C5 and C6. The course of the brachial plexus is described in the following text. The course of the brachial plexus. Branches of the lateral cord. Lateral cord supplies the pectoralis major and minor muscles. Pectoralis major and minor muscles. Lateral pectoral nerve. Pectoralis major muscles. And then lateral root of the medial nerve joins the medial nerve to the medial nerve, and musculocutaneous nerve provides the muscles in front of the arm. Branches of the medial cord. Median pectoral nerve supplies the pectoralis minor and pectoralis major muscles. Medial cutaneous nerve provides sensory innervations to the side of the arm, and then of the forearm provides sensory innervation of the forearm. Ulnar nerve, and then medial root of the median nerve muscle, and then branches of the posterior cord. Upper scapular nerve supplies the scapular muscle. Nerves of the latissimus dorsi supplies the latissimus dorsi muscle, and lower scapular nerve supplies the scapular muscle. Axillary nerve supplies the deltoid muscle.
Axillary nerve supplies the deltoid muscle. Radial nerve supplies three main nerves of the upper limb. M. Brachial plexus. The lateral root of the lateral cord of the medial root of the medial cord joins the medial nerve. All these together shaping M, usually superficial to the axillary nerve. The three M's of the branches plexus present the musculocutaneous nerve, medial nerve, and the ulnar nerve. Musculocutaneous nerve, lateral and medial of the medial nerve, and the ulnar nerve. Lesions of the brachial plexus. For understanding the effects of the lesions of the brachial plexus, students will find it helpful to know the spinal segments of the control the various movements of the upper limb. Abductor of the shoulder controlled by the C5 segment. Adductor show the shoulder by C7 segment. Flexure of the wrist joint. C6. Important brachial plexus follows. Erb's paralysis. It is caused by the excessive increase on the angle of the head of the excessive increase of the head of the shoulder, which may occur by fall on the back by horse or riding a shoulder during the birth of a child. This involves upper trunk and head of the triple deformed limbs, called policeman's stiff hand or tipper's hand or whistler's stiff hand. In this deformity, the arm hangs by the side, abducted and medially rotated, and the forearm is extended and pronated. The detailed count of the clinical features of paralysis follows. Adduction of the arm due to paralysis of deltoid muscle. Median rotation of the paralysis of the supraspinatus. Median rotation of the arm. Median rotation of the arm due to infraspinatus cerebrospinal muscle. Paralysis follows. Adduction of the arm, medial rotation of the arm, and then extension of the elbow, of the biceps brachii. Pronation of the forearm due to the paralysis of the biceps brachii. Loss of sensations on the aspect of the forearm and C5 segments. Clumpux paralysis. It is caused by the hyperduction of the arm, which may occur when fall on the outstretched hand or in the pulled into the mechanical or during delivery. Extended arm in the blessed presentation. The nerve undergoes injury in thoracic nerve, sometimes C1. Clinical features of the Clumpers paralysis follows. Claw hand paralysis of the flexion of the wrist and intrinsic muscle hand. Erb's paralysis and Klumpus paralysis. Loss of sensation on the shoulder. Horner's syndrome, characterized by a partial ptosis, mitosis, hydrosis, and anophylosis due to the involvement of sympathetic fibers of the head of the neck and the spinal cord. Horner's syndrome occurs only T1 is injured. Proximal to the arm continues with the first thoracic sympathetic ganglion. Horner syndrome. The important features of the Erb's and Crumb's paralysis are table 4.3. See a surgical approach of the axilla. The axilla is approached surgically through the skin and the floor of the axilla for extraction of the axilla, lymph nodes, and treatable cancer. The structures at risk during produce are intercostobrachial nerve, long thoracic nerve, thoracodorsal nerve, thoracodorsal artery. Effects should be made safeguard the aforementioned structures. Most dependent part of the axilla, floor of the axilla. Axilla lymph nodes group receive most of the lymph from the breast. Anterior pectoral group. Largest branch of the brachial plexus, radial nerve. Coutts nerve communicates between C1 and T2 muscles, which carries the essential fibers of third thoracic nerve to the upper T2 nerve. Cervicoaxillary canal, apex and axilla, through which the artery and brachial plexus axilla from the root of the neck. 5 key nerves from the upper limb of the plexus: radial, medial, ulnar, axillary, musculocutaneous. And the largest branch of the axillary artery, subscapular artery. Policeman's hip or Tipton's hand. Erb's paralysis, excessive neck pulling of the baby's head during involved in the ventral root of the C5 and C6 spirals.
Breast cancer. It is the most commonest cancer in metastasis. And the knowledge of limb drainage breast is great clinical importance due to high percentage of occurrence of cancer in the breast. Cancer cells and metastasis along the limb vessels of the regional lymph nodes. Some limb vessels from the inferomedial quadrant. Inferomedial quadrant of the breast communicates with the subperitoneal lymph plexus. Subperitoneal or subdiaphragmatic lymph and carry the cancer cells. From here, cancer cells migrate to the transsomatically and get deposited into the ovary, producing a secondary tumor of the breast. Tumor in the ovary called Krukenberg's tumor. Ovary called the Krukenberg's. Krukenberg. Krukenberg's. Krukenberg's tumor. Early detection of the breast cancer is a serious and often a fatal disease in women. The mammography of the regular self-examination of the breast helps in the early detection of the breast cancer in effective treatment. Mammography, it is an X-ray examination of the breast to detect cancer. The mammogram is the X-ray picture of the breast. It looks by the donor as it is looked by the doctors to look for signs of breast cancer characterized by mass or microalcifications. Self-examination of the breast. There are 6 types of self-examination: breast, stand-alone mirror, and then treatment. Surgical treatment of the breast cancer is the form of lumpectomy and mastectomy. Lumpectomy is the removal of only tumor. Mastectomy is the removal of both breast. In a classical operation. Radical mastectomy, the whole breast is removed along the axillary lymph nodes, pectoralis major and minor muscles. Development of the breast. The breast develops from an ectodermal thickening of the milk line or ridge. This line appears in a young embryo as early as 4th week of intrauterine line from the milk line or the milk ridge, 4th week of intrauterine line from the growing. And in the lower mammals, serves as mammary develops along the line. But in human beings, the ridge disappears except for the small parts of the pectoral region. Here, it thickens, becomes depressed, and gives off 15 to 20 solid cords, which grows in the underlying mesenchyme and proliferate in the lobes of the gland. At birth, the depressed ectodermal thickening is raised to form the nipple. The stroma of the breast develops from the surrounding mesoderm. Microscopic structures of the breast. The microscopic anatomy of the breast differs in resting and lactating phase of the breast. The resting phase, lobes and ducts are well defined but have abundant connective tissue and fat. On the other hand, the lactating breast as well as well developed glandular tissue but less connective tissue and fat. Age changes the breast. With age, there is decrease in fat and glandular tissue of the breasts. The connective tissue that supports the breast becomes less elastic. Many of these changes occur due to decrease in estrogen levels at blood menopause. As a result of these changes in an old woman, breasts become smaller, loose, and sag. Clinical correlation: development anomalies of the breasts. The following development anomalies of the breast are encountered in clinical practice: polythelia and retracted nipple, polymastia and gynecomastia. Polythelia and polymastia. Polythelia. Its appearance along the milk ridge and often mistaken for moles. Polythelia. Retracted muscles occurs if the nipple falls to develop in the ectodermal pit. In this condition, suckling of the infant cannot take place and the nipple is prone to infection. And then polymastia, the development of more than one breast along the milk line. Polymastia. And then gynecomastia, the development of breast in male, mainly in puberty. Usually it is bilateral and thought to occur during hormonal imbalance. Gynecomastia. So polythelia, polymastia, gynecomastia.
muscular. Breast, pectoralis minor, largest muscle of the pectoral region, pectoralis minor, key muscle pectoral region, pectoralis minor, and the breast and flexural limb vessel, areolar nerve, intercostal lymph nodes, upper quadrant breast, and lateral thoracic artery. And then limb vessels, Leu, the orange appearance. P-E-A-U, Leo, the orange appearance. Leo, the orange appearance. D, orange appearance. Appearance. Leo, Leo, de orange. Leo, de orange. Leo, D, orange. Leo, D, orange. Orange appearance. The appearance of the skin. And retraction of the nipple. Pectoralis minor and and now, so we have learned stroma and skin stroma and parenchyma, subspecial ligament, 15 to 20 lobes. Nerve supply by somatic nerves. Lymphatic drainage by axillary lymph nodes, apical and anterior, posterior, central, lateral, and apical. Axillary lymph nodes, interior axillary lymph nodes, internal memory nodes, axillary lymph nodes, internal memory nodes, posterior intercostal nodes, posterior intercostal nodes, and then delta pectoral nodes, posterior intercostal nodes, and delta pectoral nodes. Lymphatic drainage, superficial lymphatic drainage, and deep lymphatic drainage. 75% by the axillary, and then 20% by the posterior, 25% by the internal memory, 75%, 20%, 5%, 5%. And now the pectoral region, clavicle, pectoralis major. Pectoralis major, origin thin shells are small large muscle behind about the clavicular head and the sternocostal head. Clavicular head and sternocostal head. Nerve C5 to C7. Brachial plexus, segment that forms the brachial plexus. And then pectoralis minor, origin on the third, fourth, and the fifth. Third, fourth, and the fifth intercostal space, and insertion on the short, thick. Insertion by short, thick tendon in the medial border of the upper surface of the coronoid process. And the coronoid process are subsclevius. Origin arises from the first rib and then inserts from the costochondral junction. From the first rib at the costochondral junction. Insertion of the costochondral junction. Serratus anterior, origin arises from the 8 digits of the upper 8 ribs, and insertion in the median border of the scapula. Insertion into the costal surface of the scapula along the median border. First is into the scapular angle, and then the second to middle of the border, and the lower 5 in the scapula. And then long thoracic nerve, serratus anterior, winging of the scapula. Long thoracic nerve arises from the C5, C6, C7 roots of the brachial plexus. Boxer's muscle also serratus anterior. Serratus anterior and then boxer's muscle passes down the behind the clavicle of the first and second rib. It contains the descending long thoracic wall. Damage: pectoral fossa and pectoral fossa. Clavicle border and clavipectoral fossa. Suspensory ligament of axilla. Clavipectoral fossa, lateral pectoral fossa, thoracoabdominal artery, lymphatics from the breast, and cephalic vein. Lymphatics, acromegatic artery, and pectoral nerve. And now the axilla boundaries. Boundaries are the boundaries of the anterior wall, the posterior wall, the median wall, the lateral wall. The axilla is roughly pyramidal in shape at the apex and base, and anterior, posterior wall, medial and lateral wall. So the anterior wall is formed by the clavicle, scapula, and the first rib, and the canal, axillary canal, the pectoralis major muscle, teres major muscle, latissimus dorsi. The pectoralis major, teres major, and latissimus dorsi. Anterior wall
pectoralis major, pectoralis minor, and subclavius. Posterior latissimus dorsi, subclavius, and subscapularis. Teres minor and subscapularis. Teres minor and subscapularis. And medial wall obliques and serratus anterior muscle, and lateral wall biceps brachii, and also coracobrachialis. Axillary artery, axillary vein, and axillary tail of the breast, axillary lymph nodes, and then fibrofatty tissue, long thoracic and intercostobrachial nerve, and then neurovascular structures of the axilla, and then further details. Axillary artery, subclavian artery, and then brachial artery, subclavian artery, brachial artery, and the first, second, and the third. Superior thoracic artery, and then thoracoacromial artery, superior thoracic artery, and then thoracoacromial artery, lateral thoracic artery, thoracoacromial artery, and lateral thoracic artery. Posterior circumflex femoral artery and the anterior circumflex femoral artery, and the circumflex scapular artery. Circumflex scapular artery, or the which originates from the subscapular artery, brachial artery. Subclavian artery, axillary, medial cord, and posterior cord. First part, second part, third part. So the thoracoacromial artery, pectoral branch, deltoid branch, clavicular branch, acromial branch. Pectoral, deltoid, acromial, and clavicular. Lateral thoracic artery, and then subscapular artery, anterior circumflex femoral artery, posterior circumflex femoral artery, axillary artery. So these are the thyrocervical trunk, and the subclavian. The thyrocervical trunk, the deep branch of the transverse cervical artery, suprascapular artery, suprascapular cervical trunk, subclavian and axillary arteries, thoracoacromial artery, and then posterior circumflex artery, and the subscapular artery, circumflex femoral artery. So one from the subscapular artery, one from the suprascapular artery, and then deep branch of thoracic artery. Suprascapular artery, thoracic artery, are posterior femoral artery. The lymph nodes, they are the apical, central, lateral, anterior, posterior, or pectoral, and then posterior or subscapular. Apical, center, lateral, apical, center, lateral, anterior, posterior. Apical, posterior, long thoracic nerve, and then the brachial plexus. The brachial plexus starts from the C5, C6, C7, and C8 and T1, and then divides into the brachial plexus, and then divides into the superior from the roots and the long thoracic nerve roots, and then trunks divides into the lower trunk roots, the middle trunk, the upper trunk, middle trunk, and lower trunk. Upper trunk, middle trunk, and lower trunk. Upper trunk, middle trunk, and lower trunk.